Check, 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 check. Happy morning, guys. Okay. So, கொஞ்சம் ஒரு எனர்ஜியோட சொல்லலாம். Okay. Happy morning, guys. Okay. So, a small quick introduction about myself because I don't think most of you would have seen me even in foundation. This is the first time I'm taking class for many of you. So, I am Chaitanya Sir, was a qualified chartered accountant, and I regularly take accounts classes. I work also, and side by side I take classes also. I take all the three levels: foundation, intermediate, as well as final. Okay, so this particular batch, Satya Sir and Sara Sir both have told a lot about this batch, but somehow I didn't get time till now, and Satya Sir has already completed most of the standards, correct? So I'll be dealing with mainly effective pathona 4 standards, but chapters wise pathona 2 chapter. One is AS15 employee benefits, and the other one is consolidated financial statements, which actually has 3 standards in that: 21, 23, and 27, subsidiary, associate, and joint ventures. So all these 4 standards I will be covering for you. I think rest most of the standards already Satya Sir has completed, and Sara Sir will be taking amalgamation chapter. Okay, so idha main plan. So AS15 employee benefits I want to start with, or 2-3 classes we'll finish this AS15. So one important thing is, once I finish a particular standard, I want you to go and read the study material. I hope you are already in that practice. So konju idu mattu in the AS15 mattu once I finish you start seeing. Okay, because this AS15 actually is a new entrant in CA intermediate. This was never there in CA intermediate before 2 years. So it was always a CA final standard, this one, and impairment, AS28, impairment of assets. Both of these were actually final standards. It is in the recent new syllabus, when it became advanced accounting, that time only they brought this into intermediate. So actually it's a very big standard. Bare standard எடுத்து பார்த்தோம்னா 75 பேஜ் இருக்கும். Okay, நம்ம bookல வந்து அத okay, before that, how many of you are not comfortable with Tamil? You don't understand? Anybody like that? You can tell it openly, so everybody understands. Okay, so in the book they have compressed this into 35 pages. So in that process of compression in your book, many terms have not been defined at all. Okay, this standard has lot of jargons used. Jargons na konjam different ana words use பண்ணிருக்கோம். Current service cost, actuarial gains or losses, past service cost, curtailment, so accumulating compensated absences. So like this, the standard becomes difficult due to lot of terminologies used. Okay, so that is why I will finish the standard. I will slightly change the order in which I teach compared to what is there in the book. Once I finish the standard, once I tell you, you read that time line by line. I don't have any problem, and if you have any doubt anywhere also, write my name and bring it. I am only responsible for clarifying that. Okay, so this standard is a very interesting standard also, but at the same time lot of terminologies are there. We will not focus initially on the terminologies. Let us focus more on the understanding of the concepts. Then once we understand the concept, attaching words is very easy to that. So that is the main way I want to go through this. Okay, slowly as and when I take, I'll get to know each one of you, because anyways consultation will take 20 hours to finish. So this one another 6 hours, so 26 to 30 hours I'll be taking. So as I take slowly, I'll get to know each one of you. End of the class I'll also give you my number. In case you have any doubts or something, you can always reach out. You need not hesitate on that. Okay, it's your right to ask doubts. It's your right to get clarified. Okay, and simultaneously I want, once I finish this, I want you to go through line by line. Okay, not a very easy or a straightforward standard. I want you to understand. Many of them even practically in articleship they don't have a very good understanding. This standard AS15 will apply to every company, will apply to every business. Even others may not apply to certain businesses. For example, inventories will not apply to a service business where they will not have any inventory. Borrowing cost will not apply if there is no qualifying asset. PPE is something which will apply for every business. They should have something at least. Or a table vaangnala the PPE da. Okay, but AS15 also will apply to every company, because every company will have employees. Without employees, no business can run.
So this standard also is applicable to all the companies. So whichever audit you go, you will be seeing application of AS 15. Okay. அது கொஞ்சம் ஃபில் ஆயிடுச்சு. Settle down, settle. Okay. Before getting into the standard, today we have a birthday. Let us wish that. Okay. So, yaroda birthday is solunga first. Today is Jatin's birthday. So let us wish. Normal birthday song theriyuma school la paadumalla adhe birthday song da. Okay. So let us wish Jatin and then we'll enter into AS 15. Okay. Wish pannunga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jatin. Happy birthday to you. Okay. Okay. Let us get into the standard quickly. AS 15 employee benefits. Okay, I will generally stand here. Okay, கொஞ்சம் ஏனா கொஞ்சம் முன்னாடி நிக்கிற உட்கார்ந்தவங்க எப்படியோ கொஞ்சம் டிசிப்ளினா தான் இருப்பாங்க. So பின்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்கிறது தான் மீன். I generally stand in between. Okay, so AS 15, the name of this standard is employee benefits. Employee benefits. Gavani, first of all, what is an employee benefit? Please, for 10 minutes motto konjam theory. I know how boring for you theory will be. So konjam or 10 minutes motto thoongama if you can listen. Then we will go to interesting sums. So 10 minutes I have to give a base for this. What is employee benefits? Enna employee na yaru? So all those or 10 minutes motto maximum I will only tell few points in theory. There are some more theory points which we'll see in the end, because the more focus for us is on sums. Theory is rarely asked in AS 15 and all. Till now they have not even asked theory in AS 15. So we will just have some introductory theory to have some context for the standard, and then other theory, small theory points, we'll see it in the end. Okay, first of all we are asking AS 15, what is employee benefits? What is employee benefits? AS 15 gives a definition. AS 15 gives a definition saying that employee benefits refers to all forms of consideration. All forms of consideration you would have learned in your contract at consideration, correct? So it refers to all forms of consideration given in exchange for the services rendered by the employees. I will explain. Employee benefits refers to all forms of consideration given in exchange for services rendered by the employees. Appadina employees are there in our company. You all know, you all would have learned salaries itself in income tax, correct? There are some employees in our company. Those employees are rendering some services. Those employees are rendering or giving us some services. In return for those services, what all we give them, that is called as employee benefits. Simple ah sollona, avan namakkaga vela seiran, அந்த வேலைக்காக நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் employee benefits. Able to understand? So whatever consideration that is given in exchange for the services that our employees render, those are called as employee benefits. In the standard we are going to learn how to pass journal entry for this employee benefits, how to account. Sir adha enak theriyume sir, salary account debit to cash, P&L account debit to salary, adala onnu illa daddi adala. Okay, so we have a lot of things to learn. Here we'll be learning how to account gratuity. And the income tax act covered by payment of gratuity act, not covered. So on the gratuity accounting entries podano, leave salary in money, leave encashment, correct? So adike journal entries podano. Those are things which are interesting. Salary journal entry is not interesting. That also the standard covers, but that you already know. So that is not really very interesting. We will learn certain other employee benefits which you have not learned in your 11th standard foundation. Okay, so employee benefits means all forms of consideration given in exchange for services rendered by the employees. Inga onnu vechko gavani,
It is not important to whom we give this consideration. What is important is why we are giving this consideration. Illa sir, purila gavani. Ipo for example, you all would have learnt in income tax something called RFA, rent free accommodation, correct? Ipo assume that assume Ishan is an employee in our business. So Ishan ku nam enna pandrom, we are taking a house on rent and giving it to Ishan. Ishan will stay there, but rent company will bear. In the mari paathirupalada lease rent, and the lease rent you will take it as perquisite, correct? So Ishan will be staying in that house, but rent company will be paying. Okay, now assume rent is 1 lakh per month, vechko 1 lakh per month, periya bangalola iruka 1 lakh per month is the rent. Now I am paying this rent to that building oda landlord. That building oda landlord I am paying rent. Now this 1 lakh, is it a payment made to employee or payment made to landlord? Payment made to landlord. What you should not say, sir, employee kudukla sir, this is not employee benefit. Yarukku kudukurom important illa, edanala kudukurom. Why are we ready to bear this 1 lakh? Because Ishan is working for us. Still this 1 lakh that you pay in the financial statements, P&L balance sheet, in your financial statements, it should not come as rent. It should come as employee benefits. So nature is not important. The reason why you are paying, that is important. It is not necessary that employee benefits means we should pay it only to employees. The person who is receiving the payment is not important. The reason why you are making that payment is important. If you are making that payment in consideration of the services that employee is providing to you, to whomever you pay, that becomes employee benefit. That becomes employee benefit. Clear? Here I am paying that 1 lakh rent to landlord because Ishan is working for me. The moment tomorrow Ishan resigns from my company, I will tell, get out of that house. Able to understand, I am giving this RFA all those benefits because he is working for me. Able to understand. So the person who is receiving the payment is important, or the reason behind the payment is important, or the reason behind the payment. Okay, so AS 50 romba alaga sollirpan, the payment can be made to anybody, but if you are paying that for the services that the employee is rendering, then it becomes employee benefits. Okay, able to understand. One more example, in the insurance la paathiruvingala, life insurance. So what we are doing, once Ishan is joining as an employee in our company, we are taking life insurance for all the family members of Ishan. Okay, so Ishan's father, mother, okay, Ishan's spouse, ellarku we are taking one insurance policy. Company is paying that premium. And the life insurance policy, who is paying the premium? Company. Now whatever premium I am paying, in that Ishan is getting covered, his father, mother, spouse, children, everybody are getting covered. Now here also I am not paying to Ishan, I am paying to an insurance company. But why I am paying? For whatever services Ishan is giving me. So this insurance premium, அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா, insurance premium section 80D ல கூட டிடக்ஷன்ல பார்த்திருப்பீங்க, டிடக்ஷன்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? So whatever insurance premium that you pay to the insurance company, though you are not paying this to the employee directly, you are paying in consideration for the services of the employee. So this insurance premium is also an employee benefit. Able to understand? So I am again trying to drive a point that it is not important to whom you pay. What is important is the reason why you are paying. எதனால பே பண்றேன்னு பாரு. எம்ப்ளாயியோட சர்வீசஸ்க்காக நீ பே பண்றனா, then it becomes an employee benefit irrespective of to whom you pay. Okay, நம்ம AS 15 ல எழுதிருப்பான், payment can be made to spouses, plural. Okay, spouses. இன்னொன்று ஸ்ட்ரைக் ஆகல நினைக்கிறேன். ஓகே, விட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ பேமெண்ட் கட்டாயம் நீ போய் பாரு, AS 15 பேர்ஸ்டன் எடுத்து பாரு. பேமெண்ட் கேன் பி மேட் டு ஸ்பௌசஸ், சில்ட்ரன், father, mother, any other third party also.
but what is important is the reason why you are paying. Then it will be called as employee benefit. Clear? So employee benefit refers to all forms of consideration given in exchange for the services rendered by the employee. So what நீயே சொல்றியா definition? இது okay, கொஞ்சம் சிங்க்ல கோரஸ்ல கரெக்ட்டா சொல்லணும். This employee benefits definition alone. Employee benefits refers to all forms of consideration given in exchange for the services rendered by the employees. Ready? 3, 2, 1. என்னடா? அவ்வளவுதான். Okay, this is the definition of employee benefits. Sir, does the standard cover all the employee benefits accounting? Okay, ஒரே ஒரு employee benefit மட்டும் is not covered by the standard. All the other employee benefits, whatever you pay for the services of the employee, all others will get covered by the standard except one. Sir, what is that one? ESOP னு மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ESOP full form என்ன? Employee stock option plan. அது மட்டும் is not covered by AS 15. Sir, then which AS accounting standard covers that, sir? Okay. Yes? No, AS 20 ல எங்கடா ESOP accounting ல சொல்லிருக்கான்? AS 20 ல ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று படிச்சிருப்பேன். கரெக்டா? ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி அது EPS எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லி கொடுத்திருப்பான். தவிர ESOP எப்படி ஜர்னல் என்ட்ரி போடணும்னு AS 15 சொல்லல. Okay, there is no accounting standard for ESOP. ESOPக்கு நம்ம AS ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டே இல்ல. Sir, அப்போ I can do whatever I want, sir. Actually, you can do whatever you want, but ICA has given a guidance note. அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டீங்களா? கைடன்ஸ் நோட். அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்ட் ரெண்டு இருக்கு எப்பவுமே அக்கவுண்ட்ஸ்ல. அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அவர் ICA has issued two things: accounting standards, guidance notes. Accounting standards are mandatory for companies. நீ அது பார்த்திருப்ப கரெக்ட்டா? லால செக்ஷன் 133 ஆஃப் கம்பெனிஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஒரு பாவமான ஒரு 90 பேஜஸ் ஒரு சாப்டர் இருக்கும். தான் நம்ம போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அந்த சாப்டர்ல செக்ஷன் 133 ஒரு செக்ஷன் எடுத்தனா it will be written all companies should follow accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India. பாவம், because of that only all the companies are following accounting standards. But in the guidance note இருக்குல்ல, அந்த செக்ஷன் 133ல they didn't write that all the companies should follow guidance notes. So actually guidance note oda objective is also to give guidance, but that is not mandatory. ஆனா என்ன ஆயிடும்னா, once இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட் ஒரு கைடன்ஸ் நோட் கொடுத்த உடனே ஸ்லோவா people will start following. So peer pressureல everybody will follow. So ESOPக்கு ஒரு அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்டே இல்ல under our AS. In Ind AS we have. In AS we don't have any standard for ESOP. We only have a guidance note. அந்த கைடன்ஸ் நோட்ல தான் எப்படி அக்கவுண்டிங்ல பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து நாங்களா படிக்கும்போது ESOPனு செப்பரேட் சாப்டரே வாஸ் தேர். Now that is removed for you, but still you need to know journal entries for ESOP because it is required for answering one question in the chapter called buyback. Buyback no chapter இருக்கு in your third module. Done that chapter buyback. Okay, buyback no குட்டி chapter, அது ஈஸி தான். பட் அதுல என்ன பண்ணிட்டான் இவன், ESOP சாப்டரா தூக்கிட்டான். ஆனா அதுல அந்த பைபேக் சாப்டர்ல இருக்க அந்த கொஸ்டின் மட்டும் தூக்கல. So on the question kaga we have to learn ESOP accounting, but that ESOP accounting is not governed by AS 15. It is covered by a guidance note. It is covered by a guidance note. Okay, and இனிமேல் நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இனிமேல் அசிங்கமா இந்த மாதிரி ESOPலாம் பேசக்கூடாது. கொஞ்சம் பந்தாவா வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும். Call it as share based payments. என்னன்னு கூப்பிடணும்? share based payments. The ESOP na ondalada. Instead of giving salary in the form of cash, you will give salary in the form of shares. அதனால தான் இவன் பந்தாவை என்ன பேர் வச்சிருக்கான்? ஷேர் பேஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ். ஓகே, கொஞ்சம் அது மாதிரி பந்தாவை கூப்பிடு. ஏன்னா ஃபைனல்லையும் இதோட பேர் ESOP கிடையாது, ஷேர் பேஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ். நம்மளோட AS 15ல கூட he would have used the word share based payments. நீ படிக்கணும்னா புதுசாக ஷேர் பேஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, ESOP. Okay, so share based payments or accounting is not covered by AS 15. Is there any standard under our AS? No, it is only covered by a guidance note. Okay,
சரி, last ஒரு theory point, then we'll go to the some கொஞ்சம் practical sums related concepts. In the employee benefits, where will it be written that we have to give employee benefits to the employees? எங்க வந்து ஒரு employer will agree? What are the sources of employee benefits? இப்போ ஒரு employer இருக்கான், அவன் இதெல்லாம் எம்ப்ளாயி கொடுக்கணும்னு சொல்லி எங்க எழுதிருப்பாங்க? Which is the major source which says that employer should give all these benefits to employees? Excellent. First important source வந்து agreement. நாளைக்கு நீ எங்கேயாச்சும் போய் ஜாயின் பண்ணனா, you have to sign an employer-employee agreement, or they will call it as offer letter. Once you are selected, even for articleship, so in the big fours, once you get selected for articleship, they will send you an offer letter. You have to sign that offer letter. So in that offer letter, they will say how much stipend they will give you. So first major source of any benefits that you have to give to employees is agreement. Okay, நாளைக்கு எங்கேயாச்சும் ஜாயின் பண்ணா ensure that you have an agreement. Agreement இல்லாம போய் சேராத, you will be fooled. So first major source is employer-employee agreement. வேற எங்கேயாச்சும் எழுதிருக்குமா? The next important source is law. இப்போ for example, PF நோட படிச்சிருக்கீங்களா? Provident Fund, கரெக்டா? Now, suppose in the agreement if I say, we will not pay you PF, can I escape from payment of PF? No. Then law will say, am I a joke to you? Okay, so law la எழுதிருக்கிறதுனால, whether or not it is there in the agreement, you have to pay PF, because law is the major superpower. Okay, so you cannot override any law. Ipo there is an act called Payment of Bonus Act, which says bonus payment is mandatory. Now just because you don't write in the agreement, you cannot say no bonus because it is not there in the agreement. Then you will say go and read Payment of Bonus Act. Adhe mari Payment of Gratuity Act is there. So first major source is employer-employee agreement. Second major source is law. நிறைய லால எழுதிருப்பான். ஸோ லால இருக்கிறதெல்லாம் மினிமம் கொடுத்துதான் ஆகணும். There is no other option for the employer. So first one is contractual obligation because of the contract. Second one is legal obligation because of the law. Third one, only last. Third one, it is called as constructive obligation. Third one is called as first one. Super. Second one, first ரெண்டு புரிஞ்ச contractual because of the agreement, legal because of the law enacted by the government. Idana sir third one, constructive obligation. Okay, constructive obligation na something which you have not agreed, but you have been doing that for several years, such that it is creating an expectation in the mind. அப்படின்னா என்ன சார்? ஓகே, இஷான் திருப்பி தப்பா எடுத்துக்கூடாது. ஓகே, இஷானுக்கு டெய்லி ஒருத்தவங்க குட் மார்னிங் மெசேஜ் அனுப்புறாங்க. ஓகே, காலகாலமா இது போயிட்டு இருக்கு. Now suddenly if one day that good morning won't come, Ishan will feel bad. கரெக்டா? Because the daily practice, தப்பா எடுத்துக்காது, உன்னோட இதுக்காக தான், மெமரிக்காக தான். Now the daily practice of that person sending good morning to Ishan has created an expectation in the mind of Ishan that every day as soon as he wakes up, good morning message will be there. Now suddenly if 1 or 2 days that won't come, Ishan will feel bad. He should ideally. Correct? இல்ல இது தெரியல சார், தப்பா ஃபீல் பண்ணுவாரு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சம்திங் நீ இந்த மாதிரி யோசிக்காத, எம்ப்ளாயர் யோசி. எம்ப்ளாயர் ஹாஸ் பீன் டூயிங் சம்திங் ரெகுலர்லி, though it is not given in agreement, though it is not given in law, it is creating an expectation in the minds of the employees. But for example, till now last 30 years they are running business, every birthday for that employee they will give 10,000 as gift.
They have been doing this from last 30 years. Now suddenly if they stop doing that, won't it create a negative impact? இப்போ நானே வந்து every day from the start of the class I have been wishing birthday for everybody. Suddenly if 2 days if I don't do that and somebody's birthday is there, they will feel bad. When you are doing something, even though it is informal, it is an informal practice, I am doing it on my own, nobody is telling. So something that you have been doing consistently, even though it is not agreed anywhere, it will create an expectation in the minds of the employees. Now if you don't do that, it will ruin the relationship. நீங்க போய்டாத employer relationship, it will ruin. So அந்த மாதிரி informal practices, though it is not agreed in the agreement, though it is not given in law, which you have been doing consistently, that also is a form of employee benefit. இப்போ நான் வந்து லாஸ்ட் 30 இயர்ஸா வந்து திவாலிக்கு போனஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். Not necessary, no law says there is no law called payment of Diwali bonus act. So அந்த மாதிரி Diwali bonus giving is not necessary. But last 30 years I have been giving Diwali bonus. So employees, if you see 10 to 15 days before Diwali itself, they'll be excited. Appada Diwali bonus will come. So that is creating an expectation. So those are also our obligations. Those type of obligations are called as constructive obligations. So first one is contractual, because of the contract. Second one is legal obligation, because of law. Third one is constructive obligation, because of informal practices. Okay, nee super indha mari pesna, informal practices that create an expectation in the minds of the employees. So informal practices that create an expectation in the minds of the employees. So இந்த மூணு obligations தான் are major sources of employee benefits. ஓகே, அப்போ நமக்கு எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும். எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸோட 3 sources, which is contractual obligation, legal obligation and constructive obligation. ஓகே, you need not struggle writing anything. நானே உங்களுக்கு நோட்ஸ் தரேன். ஓகே, ஆல்ரெடி டைப்டாக ரெடியாக இருக்கு. ஓகே, நான் முடிச்சோடனே நானே அனுப்பிச்சு விட்றேன் குரூப்பில். ஸோ நீ எதுவுமே எழுத வேண்டாம், செக்ரட்டரி வேலைலாம் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, நீ ஜாலியாக கேட்டுக்கிட்டு உனக்கு புரிஞ்சா போதும். I will definitely give you notes. Okay, I have it ready for all the chapters. Okay, AS15, once I finish, I will give you. இல்லை நீ என்ன பண்ணணும், நான் சொல்லதை அப்படியே காப்பி அடிச்சிட்டு இருப்பேன். Please, I want you to parallelly think. There is lot of avenue in the standard to think and ask questions. அந்த மாதிரி இருக்கணும் தவிர உட்காந்து சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் given in exchange for services rendered by employees. ஒன்றும் இல்லை, அதெல்லாம் யார் வேணா டப்பா அடிக்கலாம். நானே காலைல டப்பா அடிச்சு வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நாட் கிரேட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நானே ஒரு டெஃபினேஷனை சொல்ல வச்சா கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக மீதி பார்ப்பேன் தான் அந்த மாதிரி பண்ண ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் ப்ரைட் இன் ரைட்டிங் சைமல்டேனியஸ்லி. இஃப் யூ ரியலி திங்க் சார் இஃப் ஐ ரைட் only I will retain, the best way is finish the class, try to recollect and write. நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். Okay, when sir used to take, I used to sit in the class, listen to it, then I will go home and write to see how much I am able to recollect. அன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலன்னா நம்ம மண்டல வேற ஏதோ ஓடிட்டு இருக்குது, கிளாஸ்ல வேற ஏதோ நடந்துட்டு இருக்குது, மண்டல வேற ஏதோ ஓடிட்டு இருக்குது. சிம்பிள். Okay, so please ensure that you have that type of habit. நீ உட்காந்து சார் நீங்க என்ன சொல்லுங்க அப்படியே நான் எழுதுறேன் சார். You are not sitting here as a personal secretary to write whatever teachers say. I don't want you to do that. Think பண்ணு. Your main objective here should be நான் கேட்குற கேள்விக்கு இவர்கிட்ட பதில் இருக்கக்கூடாது. நீ அப்படி யோசனை எனக்கும் நல்லது உனக்கும் நல்லது. நீ ஏதாச்சும் நல்ல கேள்வி கேட்டு எனக்கு தரலாம் கூட நான் பார்த்து நாளைக்கு சொல்கிறேன். நான் அதை வச்சு அடுத்த பேட்சை கொஞ்சம் சீன் போடலாம். ஓகே, ஸோ நோ ego issues, nothing like that. Any questions you have, any doubts you have, you can raise your hands. Parallel think பண்ணு. Don't sit with the habit of writing. Okay, you can write it in your home. If you are not able to write also, I will send you notes. அழகா நான் வந்து ஒரு 3-4 பேஜ்ல இது ஃபுல்லா சம்மரைஸ் பண்ணிருக்கேன். It will help you for the last day revision also. So don't worry about that. I will give you notes. I don't want you to sit and write unnecessarily. Okay, and இன்னொரு அக்ரிமெண்ட் நமக்குள்ள 8:30 சப்போஸ் கிளாஸ். ஐ நோ சார் 8:30 நான் 9:30 நார்மல் கிளாஸ் சார். 8:30 என்னால் எழுந்திக்க முடியாது சார், 1 hour முன்னாடி. கொஞ்சம் ஒரு இந்த 30 hours மட்டும் பொறுத்துக்கோ. நான் when I take consultation weekends, when I take we'll have it at 9:30 10 only. இந்த மாதிரி வீக் டேஸ் இருக்கும் போது மட்டும் 8:30 வச்சுக்கலாம். 8:30 நீ எக்ஸாக்டா 8:30க்குலாம் வர வேண்டாம். ஓகே, 8:30 கிளாஸ்னா 8:40க்கு அட்லீஸ்ட் 9:30க்கு வராது.
ஓகே, நீ அப்படி நினைச்சா வரவே வராது, டைம் வேஸ்ட் உனக்கு. அந்த மீதி 1 hour நீ வேற ஏதாச்சும் படிச்சு அப்புறமா இந்த கிளாஸ் பார்த்து அப்படின்னு அதுவும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அட்டெண்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். பட் மேக்ஸிமம் ஒரு 8:40 நானும் 8:40 வந்து ஓகே. இன்னைக்கு ஏதோ தெரியல என்னாச்சுன்னு கரெக்டாக வந்துட்டேன். பட் நார்மலாக எனக்கும் அந்த எக்ஸாக்டான 8:30 பழக்கம் கிடையவே கிடையாது. ஓகே, ஸோ நானும் இன்னைக்கு 8 தான் என் வீட்டிலேருந்து கிளம்பினா, நான் டிராஃபிக் இல்லை, டக்குன்னு வந்துட்டேன். ஸோ 8:40 மேக்ஸிமம் 8:40 8:45 யூ வில் ட்ரை டு அசம்பிள். ஓகே, நான் 8:45 தாண்டி வந்தால் நானே ஏதாச்சும் வாங்கி தரேன். பட் நீ 8:45 தாண்டி வந்தால் நீ என்ன பண்ணுவ? நிற்கணும் நீ ஒரு 10 நிமிஷம் வெள்ள இல்லை உள்ள. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் 8:45 ஐ வாண்ட் யூ டு கெட் அசம்பிள்டு. ஏன்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸில் ஒரு 2 ஹவர்ஸில் ஒரு 1/2 hour போச்சுன்னா மீது 1.5 hour நடத்துறது. ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் மேக்ஸிமம் 8:45 யூ ஆர் ஹியர். உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லு, எங்கடா நடுவில் இருக்காங்களா, இது ஃபுல் ஆகுமா இல்லை இப்படி தான் இருக்குமா? சரி, நான் எடுக்கிறேன் அப்புறமா அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்க. ஓகே, ஸோ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லு, வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்காங்களா அவங்கள? இருக்கு அவங்களுக்கு. அப்புறம் சரி, ஸோ 8:30 எதுக்கு முடியாது. நாங்களாம் படிக்கும்போது 7:30 6:15 நாங்களாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த காலத்துலனா 8:30. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ்னா 8:30 கிளாஸா? என்னோட படித்தவங்களுக்குலாம் வந்து எங்களுக்கு ஃபைனல் கிளாஸ் வந்து 6:15 to 8:45. ஆர் மை சிபிடி கிளாஸ் யூஸ் டு ஸ்டார்ட் அட் 7:30. இன்டர்மீடியட் கிளாஸ் யூஸ் டு ஸ்டார்ட் அட் 8 o'clock. உங்களுக்குலாம் 8:30? ஐயோ சார், நான் தூங்குறதே 6 மணிக்கு சார், நைட் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன் சார். ஓகே, சரி. ஸோ வி நோ நவ் தி டெஃபினேஷன். ஓகே, இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரே ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் இஸ் தேர். ஓகே, என்ன அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? ப்ளீஸ், திஸ் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் இஸ் கோர் ஆஃப் AS15. AS15 என்ன சொல்றான்? எனி எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் should be recorded. Recorded na journal entry should be passed. Should be recorded in the books in the year in which the employee provides the relevant services and not the year in which the actual payment is made. Gavani, the core principle for accounting employee benefits is the journal entry for recording the employee benefits should be passed in the year in which the employee provides the relevant services, not the year in which the actual payment is made. Sir, அப்படினா என்ன சார்? What do they mean by that? That means, இப்போ for example, assume Ishan is working from April to March. 12 months he has worked. Now I am telling Ishan, for 12 months that you have worked in April to March, I will make the payment in June. இப்போ April 25 to March 26 Ishan has worked. I told the entire payment I will make in June 26. Now whether I should pass journal entry for the payment in June or in this financial year 2026 itself? Because the services were rendered in that period. நீ இதே தாண்டா ஃபவுண்டேஷனில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரிலாம் படிச்சிருப்ப. ஓகே, அதுதான் இங்கேயும் சொல்கிறான். ஸோ அவன் பேசிக்காக என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுறான்னா, எம்ப்ளாயி எந்த டைம் பீரியட்ல சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கான்னு பாரு, அந்த டைம் பீரியட்ல என்னெல்லாம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறியோ அந்த சர்வீஸ்க்காக அதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி அப்பவே போடணும். நாட் வென் யூ ஆர் மேக்கிங் பேமெண்ட். புரியுறதா? டே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். இதெல்லாம் இது என்ன பிரின்சிபல் சார்? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராச்சுவிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, கரெக்டா? இப்போ என் கம்பெனியில் நான் என்ன சொல்றேன்னா, at the time of retirement, for every year that you have worked, I will give you gratuity. நீ போடுற 15/26 into last drawn salary into number of years of completed service rounded off, correct? Now இப்போ assume that Ishan is drawing at the age of 30. Okay, now what I am telling Ishan is, Ishan, once you retire at the age of 60, for every year that you have worked, I will calculate gratuity and give you. Okay, இப்போ கவனி, assume 60th year endல இஷானுக்கு கிராச்சுவிட்டி கால்குலேட் பண்ணா 1 crore வருது. எவ்வளவு கிராச்சுவிட்டி? 1 crore. Now in the 1 crore, is it okay if I pass the entry for entire 1 crore in 60th year? 60th yearல பாஸ் பண்ணா 60th yearல ரிட்டையர் ஆகும்போது கிராச்சுவிட்டி எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கவுண்ட். In the 1 crore, why I am paying to Ishan? Because he has rendered service for 30 years. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா?
இஷான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணால, 1 year முடிச்சோடனே I should estimate in 31st year itself how much gratuity I am likely to pay to Ishan in 60th year. நான் 30 இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட்ல எப்போ இருக்கும், இஷானுக்கு இப்போ 31 இயர்ஸ். ஓகே, நான் இப்போவே என்ன எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னா, இந்த இஷானுக்கு நான் எவ்வளோ கிராச்சுவிட்டி பே பண்ண போறேன் அது எஸ்டிமேட் பண்ணணும். அது 60th இயர் எண்ட்ல பே பண்ணுவோமா? அஸ்யூம் அதை கால்குலேட் பண்ணா இட் இஸ் கமிங் டு 90 lakhs. How much it is coming to? 90 lakhs. 1 crore வேணா டிவைட் ஆக சரியா? 90 lakhs. This 90 lakhs which I am going to pay at the end of 60th year, I am paying for how many years of services? அப்போ for each year how much? நான் என்ன பண்ணணும், இப்பலேருந்தே ஒரு வருஷம் 3 lakhs அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டே வரும். அப்படி நான் ஒரு வருஷமும் 3 lakhs என்ட்ரி போட்டேன்னா 30 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு ப்ரொவிஷன் வந்துடும்? 90 lakhs which I will pay it. புரியுறதா? நான் சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். இதுல நம்ம டிஸ்கவுண்டிங்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா இட் இஸ் ஃபியூச்சர் வேல்யூ தட் யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் டு பிரசன்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அக்கௌண்டிங். பட் இப்போதைக்கு லாஜிக் உனக்கு என்ன புரியணும்னா, ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு பே சம்திங் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட், யூ ஷுட் நாட் பாஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட். You should pass journal entry during the time that the employee is rendering those services itself. Able to understand, அதுதான் most important impact of this principle. ஏன்னா இந்த AS15 standard வர முன்னாடி everybody used to account gratuity at the time of retirement. ஏன்னா எந்த ஸ்டாண்டர்ட் பேசலாம், நான் சொல்றது accounting standard. So AS15 is not there. There is no standard for employee benefits. So all the companies used to pass journal entry for gratuity only at the time of retirement. Once in the AS15 introduce பண்ணோன்னு எல்லாருமே மாற்ற வேண்டியதா இந்த அக்கௌண்டிங். நினைச்சு பாரு, இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு இந்த ஒரு எம்ப்ளாய்க்கே இந்த மாதிரி 3 lakhs வருது. TCS அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் 6 lakhs எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி 6 lakhs into 3 lakhs போட்டா போயிட்டே இருக்கும். So this became a huge liability standard for many companies. டேய், அந்த 3 lakhsக்கு என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்? எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் கிராச்சுவிட்டி. அந்த ப்ரொவிஷன் ஒரு liability. அதனால தான் this standard in your book is given under liability based standards. டேய், உன் புக்ல தனித்தனியா சாப்டர்ஸ் இருக்கும். அசெட் பேஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், லைபிலிட்டி பேஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். அசெட் பேஸ்ட் தான் நீ AS2, 10, 26, 13, 28, 16 எல்லாத்தையும் படிச்சிருப்பேன். அதே மாதிரி liabilities based standardல we have two. One is 15 employee benefits, another one is 29 provisions, contingent assets and contingent liabilities. Okay, so இது தான் major impact of this principle. The core principle of AS15 is employee benefits should be recorded in the period in which the relevant services have been provided, not in the period in which the payment is being made. இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுக்காக, தென் ஐ வில் கெட் இன் டு அக்கௌண்டிங். பென்ஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? பென்ஷன், கம்யூட்டட் பென்ஷன், நான் கம்யூட்டட் பென்ஷன்ல படிச்சிருப்பேன். சேலரிஸ் பார்ட் 2. கரெக்டா? இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இஷானுக்கு, இஷான் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் எவ்ரி மந்த் யூ வில் கெட் பென்ஷன். ஓகே, ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட். பட் வை ஐ am agreeing to give that pension even after retirement? Because he is going to work for me for 30 years. ஏன்னா ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் இஷான் இஸ் ஆக்சுவலி ஆஃப் நோ யூஸ் டு திஸ் கம்பெனி. அவன் எதுவுமே he is not going to give any services for the company. But still I am ready to pay that pension because he will work for me for 30 years. இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்னால என்ன பண்ணு தெரியுமா? இப்போ நான் மாசம் மாசம் பென்ஷன் கொடுக்கணுமா ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்? Can I pass journal entry after retirement every month when I give pension? Pension account debit to bank account, P&L account debit to pension account. No, because I am giving that pension for 30 years of service that Ishan is giving me now. அதை கன்சிடர் பண்ணி தான் நான் அதை கொடுக்குறேன். கரெக்டா? இப்போ இஷான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணாம நாளைக்கே ரிட்டையர் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோ, நோ பென்ஷன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ஒருத்தனை கூப்பிடணும். யார் சார் அந்த ஒருத்தன்? ஆக்சுவரின்னு ஒருத்தர் இருப்பான். ஓகே, அவன் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்.
நம்ம எப்படி அக்கௌண்டன்சி எக்ஸ்பர்ட்ஸ், நம்ம அக்கௌண்டன்சி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்டா, ஓகே. ஸோ நம்ம தாண்டி யாருமே இல்லை ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டன்சியில், ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஆக்சுவலி வந்து ஹீ இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். நம்மளே ஒரு ரேர் ப்ரீடு நினச்சா அவன் நம்மளோட ரேர் ப்ரீடு, ஓகே. நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 4.5 lakhs அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ அவங்கள வந்து thousandsல இருக்காங்க. இட் இஸ் அ டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஆக்சுவலி. ஸோ அவனை கூப்பிடுவோம் ஆக்சுவலி வாடான்னு சொல்லி. அவன் வந்தோடனே அவன் என்ன பண்ணுவான், ஹீ வில் எஸ்டிமேட் இந்த இஷான் வில் லீவ் ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ், எவ்வளோ வருஷம் இஷான் வந்து உயிரோட இருப்பாங்க. ஏன்னா இஷான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் ஐ ஹேவ் டு கிவ் ஹிம் பென்ஷன். ஸோ தட் ஆக்சுவலி வில் எஸ்டிமேட் ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ் இஷான் வில் பி அலைவ். சார் அது எப்படி சார் தெரியும்? அந்த ஏரியாவில் இருக்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, அதில் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன், அந்த எக்கனாமிக்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பேன், நாட்டாலிட்டி ரேட், மார்டாலிட்டி ரேட், லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. அந்த ஏரியாவில் பீப்புள் வில் லிவ் ஜெனரலி ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்லி மாதிரி ஏரியாலாம் சீக்கிரமாக செத்துருவாங்க, கொஞ்சம் சென்னையிலலாம் கொஞ்சம் நாள் வாழலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஏரியாவில் இருக்க கிளைமேட்டு, அந்த ஏரியாவில் இருக்க பீப்புளோட ஹேபிட்ஸ், அதை வச்சு அவர் ஆக்சுவலி வில் எஸ்டிமேட் ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ் இஷான் வில் பி அலைவ். இஷான் அஃபெண்ட் ஆக மாட்டேன்ல, ஓகே. அஸ்யூம் ஆக்சுவலி இஸ் எஸ்டிமேட்டிங் இஷான் வில் பி அலைவ் டில் 80 years, ஓகே. போதும்ல, ஓகே. சும்மா தாண்டா. ஸோ இஷான் வில் பி அலைவ் டில் 80 years. அப்போ ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஐ ஷுட் பே பென்ஷன் டு இஷான்? 20 years I should pay. So கவனி, நான் என்ன பண்ண தெரியுமா, 20 yearsக்கு எவ்வளோ பென்ஷன் எஸ்டிமேட் பண்ணும், 20 yearsக்கு எவ்வளோ பென்ஷன் எஸ்டிமேட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை டிவைட் பை 30 பண்ணி எவ்ரி இயர் ஐ ஷுட் அக்கவுண்ட் நோ இட் செல்ஃப். தட் இஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட். ஏன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வர முன்னாடி everybody used to pass journal entry for pension after retirement when they are making payment. Now on the 20 years why I am ready to pay pension? Because he is working for me for 30 years. புரியுறதா? அந்த AS15 எப்படி யோசிக்கிறானா, இந்த இஷான் ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ண he is getting entitled to that pension, he is getting more closer to that pension. புரியுறதாடா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 30 yearsல ஜாயின் பண்ணியிருக்கான், 31st இயருக்கு வந்தோடனே பென்ஷனுக்கும் இவனுக்கும் 29 years த கேப், 32 இயர்ஸ்க்கு வந்தோடனே 28 தான். அந்த மாதிரி ஸ்லோலி he is getting towards that pension, he is getting entitled toward that pension. So every year we have to account for some amount, okay. அது நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண மாட்டோம், ஆக்சுவலி ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் தான் எஸ்டிமேட் பண்ணும். சார் எக்ஸாம்ல நான் தானே சார் பண்ணும், நீ தான் பண்ணும், அதுக்கு எல்லா டேட்டா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. ப்ராக்டிக்கலாக ஆல் தீஸ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதெல்லாம் அதில் நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது. இப்படி நாளைக்கு நீ ஏதாச்சும் ஆடிட் பண்ணுறனா கூட இது எதுவுமே நீ கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. சார் நான் AS15 படிச்சு எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் அப்படி பண்ணக்கூடாது, ரிஸ்க்கு, ஓகே. நம்ம யாரை இன்வால்வ் பண்ணணும், எக்ஸ்பர்ட்டை இன்வால்வ் பண்ணணும். ஆக்சுவலி இந்த ஆடிட்டில் நீ ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஏதாச்சும் பார்த்துருக்கியா? ஆடிட், ஓகே. ஸோ ஆடிட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்னு ஒருத்தர் வருவான். இந்த ஆக்சுவலி வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட், அவனோட வேலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இது பண்ணணும். ஏன்னா we don't have any expertise. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் நினச்சி பாரு, நீ ஒரு கம்பெனி ஆடிட் பண்ற, அந்த கம்பெனியில் ஒரு லீகல் கேஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த லீகல் கேஸ் என்ன அவுட்கம் இருக்கும்னு நீ டிசைட் பண்ணுமா, லாயர் டிசைட் பண்ணுமா? லாயர், ஏன்னா அவன் தான் எக்ஸ்பர்ட். அதே மாதிரி இந்த ஆக்சுவரியில் எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் போடணும், இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸில் எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் போடணும்னு ஆக்சுவரி டிசைட் பண்ணும், ஏன்னா அவன் தான் அதில் எக்ஸ்பர்ட். அதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி போடணும் நம்ம தான் எக்ஸ்பர்ட், ஆனால் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி போடணும்னு யார் எக்ஸ்பர்ட்? ஆக்சுவலி. கிளியர்? ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஸோ த கோர் பிரின்சிபல், what I want you to remember in today's class, mainly core principle of AS15 is employee benefits should be recorded in the period in which the relevant services are being provided and not in the period in which the actual payment is being made, okay. And in the principle படிச்சோடனே your perception should not be, hey இதானே நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரியா படிச்சோம், அந்த மாதிரி நேரோவா திங்க் பண்ணாது, ஓகே. இந்த ஒரு பிரின்சிபல் வச்சு தான் எப்பயோ 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பே பண்ண போற கிராச்சுவிட்டிக்கும் இப்பவே என்ட்ரி போடுறோம், எப்பயோ 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பே பண்ண போற பென்ஷனுக்கும் இப்பவே என்ட்ரி போடுறோம். Able to understand? So that is the importance or impact of this principle, okay. Madam எனக்கு எவ்வளவு பேர் ஆப்சென்ட்னு எனக்கு தெரியும் யாரெல்லாம், okay. So clear with this principle. அக்கவுண்டிங் போயிடலாமா? okay. For the purpose of accounting we have 4 types of employee benefits.
For the purpose of accounting, we have 4 types of employee benefits. Others are 4 types of employee benefits. Accounting kaga இந்த 4 பிரிச்சிருக்காங்க. Each one has a slightly different accounting. Okay, so first one is called as short term employee benefits. First one பேர் என்ன? Short term employee benefits. Second one is called as post employment benefits. சொல்டா, post employment benefits. First one is short term employee benefits. Second one post employment benefits. Third one is termination benefits. Last one is other long term employee benefits. First one short term employee benefits, post employee benefits, termination benefits. Okay, termination benefits, other long term employee benefits. Okay, நம்மளோட objective இந்த நாலுக்கும் we should know accounting. Once we know that, we are done with the standard. அவ்வளோதான் சார், டக்குன்னு முடிச்சலாமா? இல்லை, ஓகே. ஸோ இதில் வந்து போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். மீதி 3 தண்டும். ஓகே, இந்த ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸில் கூட there is something called as compensated absences. அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேயே மெயினாக something that is interesting, something that makes students life difficult is one is compensated absences and another one is post employment benefits. இந்த ரெண்டுத்துல தான் we have 80% of the questions in our book. Okay, don't expect him to ask journal entry for salary and all. அதெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் 11th ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல எதுவும் இருக்காது. ஹியர் மோஸ்ட்லி he will try to test on post employment benefits and compensated absences. ஓகே, இன்னைக்கு நம்மளோட எய்ம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ். சார், இன்னும் 9:30 தான் கிளாஸ் பார்த்தீங்களா? ட்ரெயின் வரலையா? ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லை, 8:30 கிளாஸ். உனக்கு தான் டைம் வேஸ்ட். Gani. So first thing that we are going to learn is short term employee benefits. First, sir, what is a short term employee benefit? AS 15 has given a definition. AS 15 has given us a definition on what is short term employee benefits. Okay, AS 15 explain us what is the definition of short term employee benefits. AS 15 says short term employee benefits are employee benefits. Short term employee benefits are employee benefits. அது உங்களுக்கு தெரியும், பேர்ல இருக்கு, பட் சொல்லிருக்கா. Short term employee benefits are employee benefits that are wholly due. That are wholly due. H-O-L-E, wholly, W-H-O-L-L-Y. Wholly due within 12 months. Within 12 months from the end of the period in which the employee has rendered the service. அவன் என்ன சொல்றான், எந்த பீரியட்ல எம்ப்ளாயி சர்வீஸ் கொடுத்திருக்கான்னு பாரு. From the end of that period within 12 months, if you are making payment, then that is a short term employee benefit. எவ்வளவு மாசத்துக்குள்ள பே பண்ணிடணும்? 12 months. You should be obligated to pay within 12 months. From the end of the period in which the employee has rendered service, then that becomes a short term employee benefit. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈஷானுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தல. ஈஷான் has worked from April 25 to March 26, but I told him I will make payment by June 26. அப்போ the period in which Ishan has worked is April to March. March 26 ல இருந்து within 12 months I am paying. Am I paying this within 12 months? Yes, it becomes a short term employee. Able to understand something that you are obligated to pay within 12 months from the end of the period in which the employee has rendered the relevant services, those will come under short term employee benefits. Able to understand? Okay, one more example. இப்போ Ishan வந்து has worked from April 25 to March 26. Every month வந்து விஷாலுக்கு 1 lakh salary. ஓகே, இஷான் தானே, கரெக்ட் தானே? இஷானுக்கு எவ்ரி மந்த் 1 lakh salary. ஏப்ரல் மே எல்லா மந்த்தும் 1 lakh I paid. Totally 12 lakhs I paid. Plus I also told Ishan,
if you work for 1 full year, I will pay you bonus. டே எல்லா கம்பெனி நாளைக்கு நீ ஜாயின் பண்ணா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சேலரின்னு ஒன்று இருக்கும், இன்னொன்று போனஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க. Some companies call it as variable pay. Fixed pay na நீ சரியா வேலை செய்யறியோ இல்லையோ 1 lakh உன் பேங்க்ல கிரெடிட் ஆயிடும். That is fixed pay. Variable pay na it will be based on your performance. So நாளைக்கு நீ ஒரு கம்பெனியை ஜாயின் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1 year முடிச்ச உடனே they will give rating for your performance. இங்க எப்படி மார்க் போடுறாங்களோ அங்க ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க. ஓ சார் அங்கேயும் எக்ஸாம் இருக்கா? ஓகே, so they will give you rating. If you are rated well, sir I am a top rated employee, sir உனக்கு அதிகமா போனஸ். இல்ல சார் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மி ரேட்டிங் இருக்கு, they are not very happy with my performance, then the bonus will be less. This bonus is changing according to your performance. That is why it is called as variable pay. Anna this 1 lakh which I am paying to Ishan, that won't change. Ishan வேலை செய்யாம சும்மா இருந்தாலும் 1 lakh நான் கொடுக்கணும், ஏன்னா சைன் பண்ணிட்டேன். Able to understand? And the 1 lakh is called as fixed pay. This bonus is called as variable pay. இது இந்த காஸ்டிங்ல படிச்சிருப்பீங்க, fixed cost, variable cost. So இந்த variable pay வந்து will change based on the performance. So நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், Ishan based on your performance I will decide how much bonus I have to pay, and that bonus will be paid to you by September. April 25 to March 26 work பண்ணா எப்பக்குள்ள போனஸ் கிடைச்சிரும்? செப்டம்பர். Now this bonus I have to pay. யோசிச்சு சொல்லு, போனஸ் செப்டம்பர்ல பே பண்ண போறேன். ஆனா for which period I am paying this? April to March. இப்போ நீ இந்த கம்பெனி ஆடிட்டர்னு வச்சுக்கோ, இந்த போனஸ்க்கு நான் ஜர்னல் என்ட்ரி மார்ச்லயே போடணுமா செப்டம்பர்ல போட்டா போதுமா? Because the services are rendered from April to March. அப்ப நான் மார்ச்லயே என்ட்ரி போட்டதா அந்த வருஷத்தோட P&L கரெக்டா இருக்கும். கரெக்டா? I should not pass journal entry in September. செப்டம்பர்ல only payment is happening. Is this clear till now? இப்ப கவனி, இந்த செப்டம்பர்ல நான் பே பண்ண போறேனா, மார்ச்ல இதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி போடணுமா? என்ன சார் ஜர்னல் என்ட்ரி போடுவீங்க? இது எனக்கு ஒரு செலவு, நான் தான் பிசினஸ்னு வெச்சுக்கோ, இது எனக்கு ஒரு செலவு. So the journal entry will be bonus expense account debit to provision for bonus. The debit aspect is increase in expense, the credit aspect is increase in liability, and the debit aspect bonus expense will go to P&L. This credit aspect provision for bonus, that also will go to P&L, balance sheet la liability side I will show. Correct? Ippo when I am showing this provision for bonus on the liability side of balance sheet, should I call it as short term employee benefit or long term employee benefit? Short term, because it is due within 12 months. Okay, last twist. நீ எவ்வளவு நல்லா இந்த டெஃபினேஷனை கேட்டிருக்க நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, இஷான் April 25 to March 26 you have worked. I will decide based on your performance one bonus amount. And the bonusல 50% I will pay in this September. That is September 26 I will pay 50%. சரி 50 நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடு வந்து 15 14 வெச்சுப்போம். September 26 how much bonus you will get? 40%. Next year September, that is September 27, that time I will pay 60%. டேய் நீ April 25 to March 26 ஒர்க் பண்ணா உனக்கு அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு போனஸ் I will decide based on your performance. அந்த போனஸ் அமௌண்ட்ல 40% I will pay in September 26, 60% I will pay in September 27. புரியுதா? இப்போ யோசிச்சு சொல்லு, can I call this as short term employee benefit? So 40% short term, 60% sorry short term illa long term, 40% short term, 60% long term. Majority answer idana? அப்ப என்ன வேற ஆன்சர் என்ன? 100% short term. Okay, so two answers we have. One answer is 40% short term,
60% long term. Another answer is 100% short term. Any other answer? Third answer? 100% long term. Ella permutation combination cover paniyachu. Okay. So 100% long term. Okay. சரி இப்போ இதில் எது சார் கரெக்டு? நான் சொன்ன டெஃபினேஷன் நம்ம நல்லா கேட்டிருக்கணும். அவன் என்ன சொல்கிறான்? எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் தட் ஆர் ஹோல்லி டியூ. மொத்தமாக யூ ஷுட் பே வித்தின் 12 months. இங்கே நான் மொத்தமாக 12 monthsக்குள்ளே பே பண்ணுறேன் இல்லை. சம் போர்ஷன் இஸ் கோயிங் பியாண்ட் 12 months. அப்போ தி என்டையர் 100% bonus I cannot call it as short-term employee benefits. I will call it as long-term employee benefit. The classification ரொம்ப important. ஏன்னா the moment it becomes long-term employee benefit, you have to do discounting. If it is only short-term employee benefit, அதுக்கு discounting பண்ண வேண்டாம். புரியுறதா? ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, எப்படியோ வித்தின் 12 months we will pay. 12 monthsக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாலும் பெருசா இம்பாக்ட் இருக்காது. ஸோ அதனால தான் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The moment you call it as long-term employee benefits, later I will teach you the accounting, but இப்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, the moment you call it as long-term employee benefits, you have to discount account the present value. Ana when it is only short-term employee benefit, you are not bothered about present valuation. Whatever amount you pay, adukku journal entry pass panna podum. Clear? Able to understand? Appo sir, upon the short-term employee benefits or a definition liye the most important word is wholly due. It should be fully payable within 12 months. Even if some portion goes beyond 12 months, then it becomes long term. நீங்க பாரு, for example, I am telling this Ishan, 90% I will pay you in September 26. 10% I will pay in September 27. Even then it is long term. உடனே எமோஷனல் ஆயிடாது. சார் 90% கட்டுறாங்களே சார். எமோஷனல் இங்கே டெஃபினேஷன் முக்கியம். ஓகே, ஸோ டெஃபினேஷன்ல ஹோல்லி டியூ வித்தின் 12 months. Clear? Able to understand this? ஓகேவா? இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் டெஃபினேஷன் வேணும் சார். இதுக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு? என்னெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கலாம்? பேசிக் சேலரி படிச்சிருக்கேடா, பேசிக்கு டிஏ, இந்த மாதிரி நார்மலாக இந்த நிறைய அலவன்சஸ்லாம் படிச்சிருப்பேன் இல்லை, கேஸு வாட்டரு, ஓகே, அது சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ், இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக வாட் எவர் யூ பே வித்தின் 12 months பே பண்ணால் இட் பிகம்ஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்க்கு எப்படி ஜர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும்? வாட் ஜர்னல் என்ட்ரி வி ஹேவ் டு பாஸ்? ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோ. உட்காந்துக்கணும். இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோ. ஷார்ட் டேர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் ஷுட் நெவர் பி டிஸ்கவுண்டட். இதுக்கு டிஸ்கவுண்டிங்கே கிடையாது. ஓகே, ஸோ எந்த டிஸ்கவுண்டிங்கும் பண்ணாத, ஒன்லி வாட் எவர் இஸ் அமௌண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு பே, அதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணால் போதும். No need to do any overaction here and okay, சரி, அது ஓகே. வாட் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் ஆர் ஐ ஹேவ் டு பாஸ்? ஓகே, ஒரே விஷயம் பாரு. The journal entry for short term employee benefits will be debit will be expense. டேய், ஏன்னா எல்லா கம்பெனிஸ்க்கு இது எக்ஸ்பென்ஸ் தான், செலவு. இன்கம் கிடையாதுடா. எம்ப்ளாயிக்கு மட்டும்தான் இன்கம். எம்ப்ளாயிக்கு இன்கம், சேலரிஸ் இன்கம், அதனால தான் டாக்ஸ் கட்டியிருப்பான். எம்ப்ளாயருக்கு இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ். அவனோட பிஜிபிக்குள்ள இதுக்கு அவனுக்கு டிடக்ஷன் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ டெபிட் வில் பி எக்ஸ்பென்ஸ். எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட். இஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி பெய்டு, தென் கிரெடிட் வில் பி டு பேங்க். டெபிட் என்ன? டெபிட் டு பேங்க். டெபிட் என்ன? எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, expense account debit. If you have already paid to bank, pay பண்ணலனா to liability. In the outstanding salary, provision for bonus, pay பண்ணா to bank, pay பண்ணலனா I will create a liability and keep. So expense account debit. If you have paid to, if you have not yet paid, to liability. To liability.
ஸோ 2 பேங்க் பக்கத்தில் எங்கேயாவது தூங்கினா மண்டியில் ஒன்று கொட்டு. ஓகே, கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணு, கையிலேயே பண்ணு, எதை வச்சு பண்ணாது. ஓகே, அப்புறம் வேற இதாகிடும். ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் இஃப் இட் இஸ் நாட் பெய்டு டு லயபிலிட்டி. இங்க ஒன்னே ஒன்று சார், டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் எப்பவுமே எக்ஸ்பென்ஸா இருக்குமா? ஒரே ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அதர் தென் எக்ஸ்பென்ஸ் கேன் பி டெபிட்டட். அது என்ன சார் அதர் தென் எக்ஸ்பென்ஸ்? இப்போ இந்த ஈஷான் இருக்கான்ல, அஸ்யூம் ஈஷான் இந்த 1 year ஃபுல்லா எனக்கு வந்து என் கம்பெனிக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுல ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். டேய், என் கம்பெனி we are constructing a building. Assume normally we are construction company. Okay, so we do all the constructions. Our work is to construct. Our work is to construct buildings and sell them. அப்போ யோசிச்சு சொல்லு, அந்த பில்டிங் வில் பி இன்வென்ட்ரியா பிபியா? அப்பாடா, that building will be invent. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணோம், இந்த மாதிரி we have built a lot of buildings and we sold. Now we have a lot of money. So we also wanted a very good office for us. நாங்கள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு we wanted a very good office. So we planned to construct our own office. ஏன்னா நாங்களே வேற இடத்துக்கு போய் திருப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டால் நல்லா இருக்காது. We are itself a construction company. So we are planning to build a building for our own office purposes. டேய், அந்த பில்டிங் இருக்குல்ல, என் ஆஃபீஸ்க்காக கட்டுற பில்டிங், அது இன்வென்ட்ரியா பிபியா? பிபி. ஓகே, இப்போ ஈஷான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஈஷான் அந்த பில்டிங் போய் கட்டுன்னு சொல்றேன் ஈஷான் கிட்ட. ஓகே, இப்போ ஈஷான் இஸ் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் தட் பில்டிங் விச் இஸ் அ பிபிஇ ஃபார் மீ. Then whatever salary I am paying to Ishan, that will be capitalized to that building. That time it will not be expense account debit, it will be building account debit. So AS 15 li alaga solta expense account debit in most cases, but if as per AS 10 capitalization criteria is satisfied, then it can be capitalized. AS 10 mattum illada, sometimes AS 26 வரலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, இனிமேல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நாங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. இஷான் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் டெவலப்பிங் அ சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ரிசர்ச் ஃபேஸில் தாண்டியாச்சு. இந்த மாதிரி AS26 முடிஞ்சிச்சு இல்லை? ரிசர்ச் ஃபேஸில் வாட் எவர் மணி யூ ஸ்பெண்ட் ஷுட் பி சார்ஜ் டு P&L. இப்போ ரிசர்ச் ஃபேஸில் தாண்டியாச்சு. நவ் இஷான் இஸ் ஆக்சுவலி டெவலப்பிங் தட் சாஃப்ட்வேர். தென் வாட் எவர் salary I pay to Ishan will be capitalized as software. That time it will not be again expense account debit, it will be software account debit. So 99% of the cases it will be expense account debit da. Illa indha mari if that employee is working in construction of any asset, then that asset will be debited. Okay, so appa journal entry expense account debit or asset account debit if he is working for construction of any asset. Pay panta to pay panlana to liability. Whether you will discount this, டேய் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவோமா? நோ டிஸ்கவுண்டிங் ஃபார் ஷார்ட் டர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் இன் ஷார்ட் டர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ். இதுதான் இன்னைக்கு நான் ஆட் பண்ண போகிற வேல்யூ, நாட் திஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். அதெல்லாம் நீ ஆல்ரெடி 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கேன். ஓகே, வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் த அக்கௌண்டிங் ஃபார் காம்பன்சேட்டட் ஆப்சன்சஸ். காம்பன்சேட்டட் ஆப்சன்சஸ் பேர் நல்லா இருக்கு சார். அப்படின்னா என்ன? காம்பன்சேட்டட் ஆப்சன்சஸ். டேய், this is a banda word for what you have learned as leave encashment. ஓகே, நாளைக்கு நீ ஆர்டிகல் ஸ்பீக் பண்ணால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பேசுவோம். ஏய், நம்ம வந்து நாளைக்கு வெளில போகிறோம். இன் ப்ரொஃபஷனல் வேர்ல்ட் யூ ஆர் கன்சிடர்ட் கிரேட் இஃப் யூ ஸ்பீக் இன் அ வே தட் நோபடி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பா என்னம்மா பேசுனா பாரு, என்ன புரிஞ்சது? ஒன்றும் புரியல, அதனால தான் சொன்னேன். ஓகே, ஸோ ஒன்லி டில் யூ ஆர் ஹியர் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், ஆஸ் அ டீச்சர், வி ஷுட் ஸ்பீக் இன் அ வே எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ். Once we go out, we are in a professional world, we have to use all the form of banda words available. இதுதான் மெயினாக MBA பண்ணுற வேலை. நார்மலாக பேசாமல் என்னையோ சுற்றி பேசி பயங்கரமான வார்த்தை யூஸ் பண்ணி. ஓகே, ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆஃப்டர் குவாலிஃபிகேஷன் I moved out of audit. I was in audit till in articleship, KPMG auditல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Then I moved to something called due diligence. அங்கே வந்து மர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்விசிஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நான் போகிற ஃபஸ்ட் டே மேனேஜர் மெசேஜ் பண்ணுறான், Chaitanya, I am under the weather today. Let's speak tomorrow. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்பதான் குவாலிஃபை ஆனேன். அதனதுரா I am under the weather. எல்லாரும் வெதர் கீழே தானே இருக்கும்.
அப்புறமா நெட்ல தேடி பார்க்குறேன், என்னடா அண்டர் தி வெதர்னா என்ன, ஐ ஆம் சிக்கா, ஏண்டா இதுக்கு ஐ ஆம் சிக்குன்னு எழுதாமே, நோனும் இந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணு மற்றவங்களா அச்சா என்ன மாதிரி பேசுறா பாரு. ஸோ நம்ம நாளைக்கு வெளில போய் பாதி நம்ம பேசுறதே புரியாம இருந்தாதான் பா என்ன பேசுறாரு பாரு. நாளைக்கு ஒரு கிளைண்ட் வந்தா கூட நீ உட்காந்து உடனே கிளாஸ் எடுக்க அந்த கிளைண்ட்டுக்கு பாருங்க லீவ் என்கேஷ்மெண்ட், நீ அப்படி அவனுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தனா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது உன்கிட்ட வரமாட்டான், அவனே பண்ணிடுவான். ஓகே, ஸோ நம்ம பேசுறது அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியக்கூடாது. அவன் வெளில போய் என்ன பேசுறா பாரு, ஒன்றும் புரியலடா அவர் கிரேட். இப்போ டாக்டர் இருக்கான், அவன் எழுதுறது என்னைக்காச்சும் புரிஞ்சிருக்கா இல்லை. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாதான் வெளில நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸோ மதிப்போ இருக்கும். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு நீ ஒரு ஆர்டிகல்ஷிப் போனா யூ ஷுட் ஸ்பீக் காம்பன்சேட்டட் ஆப்சன்சஸ். சரி, வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட்? நீ தான் பயங்கரமா எக்ஸாம்ஷன்லாம் படிச்சு அந்த 3 lakhsலாம் பண்ணி 3 lakhs half month ஆவரேஜ் சேலரிலாம் இது ஒன்று இருக்கும் இல்லை கரெக்டா? இன்னும் இருக்கா அதெல்லாம்? சார் எங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை, நீங்க வேற. ஓகே டே அந்த மாதிரி இருக்குடா ஒன்று, சேலரிஸ் பார்ட் 2ல லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் ஒன்று இருக்குடா. வாட் டு யூ நோ அபவுட் வாட் இஸ் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன? எஸ். Okay, excellent, good understanding. Anybody else? Yes. Okay. So that's why it is called as leave encashment. Okay, very good. You raised your hand. Yes. Accumulated vesting. Madam, A15 படிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஓகே. ஓகே. ஓகே, அவ்வளோக்கு வார்த்தை மட்டும் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, லேபர் இதில் படிச்சிருக்கீங்களா அந்த எம்ப்ளாயி காஸ்டிங்? ஓகே சரி, ஒரே விஷயம் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் குட், ஆல் தீஸ் 3 ஹேவ் வெரி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒரு நாள் கை தட்டு. குட். ஓகே, ஸோ சி actually what is this compensated absences or leave encashment is, whenever you join a company they will tell you that this is the maximum number of leaves that you can take. Day, this is apart from public holidays. Okay, நார்மலா காந்தி ஜெயந்தி, ரிபப்ளிக் டே, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அது எல்லாருக்கும் ஹாலிடேஸ். apart from those public holidays, Saturday, Sunday, apart from all these, the company will say that assume our, that depends on each company. Law எதுவுமே கிடையாது. Okay, there is no leave encashment act or compensate absence act. Each company based on their own discretion will tell the employee that nee maximum you can take leave for these many number of days. For example, அவன் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ற கம்பெனில they are telling that maximum 30 days you can take leave. This is apart from all the public holidays and all the weekends. So maximum 30 days எடுக்கலாம் சொல்றான். ஓகேவா? Now what the company says, அந்த கம்பெனியோட பாலிசி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நாளைக்கு நீ ஆடிட் போற உடனே லீவ் என்கேஷ்மெண்ட்க்கு என்ன சார் ஜர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாலிசியை படிக்கணும். You have to go to that company's management and ask management, give me what is your leave encashment policy. ஏன்னா it is not uniform across companies. ஒரு லா இருந்தாதான் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதுக்கு லா எதுவுமே கிடையாது. It is every company's discretion. You cannot find any company which will not give leaves. At least நான் பார்க்கல, because then employees will not work there. நீ நினைச்சு பாரு 365 daysல லீவே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு யாராலும் வாழ முடியாது. So every company will generally give some number of days. That number of days will vary. Some company will say 30, some company will say 24, some company will say 20. Their wish. Okay, so இப்போ நீ அந்த பாலிசி எடுத்து படிச்சா எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு கம்பெனிக்கு maximum 30 days they can take leave. Sir, what will happen if I take more than 30 days leave? If you take more than 30 days leave, excellent. If you take more than 30 days leave, for the extra number of days that you are taking leave, you will not get salary. For example, நீ ஜாயின் பண்ணும்போது உனக்கு 12 lakhs salary சொன்னாங்க per annum. Okay, and நீ 30 days leave எடுக்கலாம்னு சொன்னாங்க. இப்போ if you take, even though you take leave for 30 days,
you will still get your 12 lakhs. Your salary will not get affected. In essence, in that 30 days, even though you don't work, you are getting paid. That is why it is also called as paid leaves. Leave எடுத்தாலும் payment இருக்கு. That is for the 30 days. நாளைக்கு யாராச்சும் நீ ப்ராக்டிகலாக போகும்போது பெய்ட் லீவ்ஸ்னு சொன்னாங்கன்னா, if you don't work for those many number of days also, you will be paid. That is only called as paid leaves. So in my company, I'm telling 30 days, even though you take leave, I will give you salary. Your salary will not be affected. But if you take leave for more than 30 days, you will, for that extra every day that you take leave, you will not get salary. That is only called as loss of pay. Okay, they loss of pay, which okay, அதுவும் நம்ம கண்டற வேணா பிராக்டிகலா பண்ணா loss of pay கூட வாயில சொல்ல மாட்டாங்க. LOP என்னது? என்னடா LOP னா loss of pay. ஓகே, கண்டதுக்கு they will use short forms practically. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது என் மேனேஜர் வந்து அப்போ நாங்கள் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஆடிட் பண்ணிட்டு மச்சி பாம் பாத்தியா பாமா பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். காஸ்டிங்கில் மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கில் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, காஸ்டிங்கில் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஒன்று இருக்கும். நான் அழகாக பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை, பாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் பாதி வந்து அதுவும் லாஸ் ஆஃப் பேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. LOP. சில பேர் லீவ் அண்ட் கேஷ் எல்லி பாத்தியா எல்லி பார்த்தது லீவ் அண்ட் கேஷ். Okay, they will use all sorts of short forms, all sorts of jargons. Okay, that is what we are going to mainly learn in that articleship or professional world. பெருசா பயங்கரமா அக்கவுண்டிங்ல அங்க போய் கத்துக்கவே இல்லையோ, how you have to behave or how you have to speak. Okay, அப்போ paid leaves என்ன புரிஞ்சுதா? Even though you work for those days, you will get paid. Extra leave if you take, gali, you won't get payment for that extra leave. Okay வா? இப்போ இந்த இதுக்கு பேர் தான் காம்பன்சேட்டட் அப்சன்சஸ் ஆர் பெய்ட் லீவ்ஸ் ஆர் லீவ் என்கேஷ்மெண்ட். காம்பன்சேட்டட் அப்சன்ஸ்னா கூட அதான் மீனிங். யுவர் அப்சன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ காம்பன்சேட்டட். புரியுதாடா? ஓகே, இப்போ இதுல வந்து டைப்ஸ் இருக்கு. சில கம்பெனிஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யூ டேக், ஐ வில் கிவ் யூ மேக்ஸிமம் 30 days. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக். இஃப் யூ டோன்ட் டேக் தோஸ் 30 days, for example, we have some sincere employees in our company, they didn't even take leave. They have been working all days. அப்போ அவங்க எடுக்காம இந்த 30 days லீவ் வச்சிருக்காங்களா? அதுக்கு பேரு லீவ் பேலன்ஸ். எடுக்காம எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்காம? 30 days வச்சிருக்காங்க. சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா, சில நல்ல கம்பெனிஸ், ஓகே, குட் கம்பெனிஸ், what they will say is, okay, 30 days இந்த வருஷம் நீ எடுக்கவே இல்லையா, you can carry forward this to next year. டே, இது அந்த கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸஸ் மாதிரி படிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கிற கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸ். அதே லைக் எப்படி இந்த வருஷம் லாஸ் இருந்தா அடுத்த வருஷத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட்டோட செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். டே, அந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர் இருக்கா, செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸஸ். ஓகே, இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். வாட் எவர் லீவ் யூ ஹவ் நாட் டேக்கன் இன் த கரண்ட் இயர், யூ கேன் கேரி ஃபார்வர்ட் தட் டு நெக்ஸ்ட் இயர். So that companies will say 30 days in the வருஷம் எடுக்கலையா, no problem, next year carry forward this 30 days. So next year that employee can take 30 plus 30, 60 days leave. Either some companies will some companies will say take 60 days leave, or some companies will say no, நீ 60 days எடுத்தா நான் என்ன பண்றது, நீ 60 days லீவ்ல போயிட்டேன்னா எனக்கு பிசினஸ் நடக்காது. ஸோ நீ என்ன பண்ணு, நீ இந்த வருஷம் 30 days லீவ் எடுக்காம வேலை செஞ்சிருக்கியா, அதுக்கு கேஷ் எடுத்துக்கோ. Some companies will say whatever leave you have not taken, take it to the next year and take that extra leave next year. Some companies what they will do, no, you cannot take extra leave until next year. Whatever leave you have not taken this year, for that they will pay cash next year. இப்போ எனக்காக 30 days எக்ஸ்ட்ரா வேலை பண்ணிருக்கானா வித்வுட் டேக்கிங் லீவ். ஸோ அந்த 30 daysக்கு எய்தர் நான் என்ன சொல்லலாம், அடுத்த வருஷம் 30 plus 30, 60 days you work, 60 days you take leave, or for this 30 extra days that you have worked in this year, you take cash next year.
able to understand. Okay, கவனி, சில கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி நல்ல கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. There are some bad companies. அந்த பேட் கம்பெனிஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, if you don't take leave in a particular year, that leave is gone. அடுத்த வருஷத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ப்ளீஸ் நீ நாளைக்கு ஏதாச்சும் கம்பெனி ஜாயின் பண்றேன்னா ஓப்பன் த பாலிசி அண்ட் ரீட். ஆஸ் அன் எம்ப்ளாயி யூ ஷுட் நோ. ஓகே, அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் விச் சே தட் இஃப் யூ ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா யூ கேனாட் டேக் த லீவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர், அந்த மாதிரி கம்பெனி நீ வேலை செய்யறனா ஃபர்ஸ்ட் நீ வேற கம்பெனி பார்த்துக்கணும். செகண்ட் வந்து நீ லீவ் எடுத்துடணும். சார் எனக்கு எதுவுமே இல்லை சார், சும்மா எடுத்துக்கோ. எதுக்கு? வை டு யூ வாண்ட் டு வேஸ்ட் லீவ்? அவன் தான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறானே. ஸோ கவனி, there will be two types. One type of companies will say that whatever leave you have not taken, you can carry forward that leave to next year. You can carry forward that leave to next year. And next year, you can either take extra leave or you can encash it. இது ஒரு type. இன்னொரு type of companies will say, if you don't take leave, gone. It will get lapsed. அடுத்த வருஷத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. Able to understand? So இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் இருக்குல்ல, where they can carry forward to next year and either take extra leave or take cash, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து accumulating compensated absences. அதுக்கு பேர் என்ன? accumulating compensated absences. You can carry forward and accumulate with the next year leaves. அந்த மாதிரி இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? accumulating compensated absences. Suppose your company comes under this bad company criteria, where they will say if you don't take leave this year, gone. Next year you cannot carry forward. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it is called as non-accumulating compensated absences. Hey, if you can carry forward to next year, it is called as accumulating compensated absences. If you cannot carry forward to the next year, it is called as absence. Clear everybody? Okay, so அப்ப non accumulatingல leave எடுக்கலனா it will get, கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ், it will get lapsed. Accumulatingல you can carry forward the leave to next year. Some companies will say take cash. Some companies will say இல்ல cash நான் கொடுக்க முடியாது, வேணா leave எடுத்து வீட்ல உட்காரு. Able to understand? That also depends on company's policy. There is no law for this. Either they can allow you to take cash or they can allow you to take that extra leave. Clear everybody? அப்போ compensated absences ரெண்டா பிரிக்கலாம். One is called as accumulating compensated absences and another one is called as non-accumulating compensated absences. இது ரெண்டுத்துல எதுல வந்து நீ லீவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம்? In accumulating. In which one you cannot carry forward? Excellent. Which one is more beneficial for employees? Okay, that is more beneficial for employees. So adu konja accounting is complicated. It is more beneficial for employees. For employer it is tough to account, which is very very harsh on employees. அதுக்கு அக்கௌண்டிங் தட்டி ரொம்ப ஈஸி. சார் நான் நாளைக்கு எம்ப்ளாயர் ஆனால் நான் அக்யூமுலேட் தான் கொடுப்பேன் சார். இல்லைடா, ஓகே, வெரி வெரி லெஸ் கம்பெனிஸ் கிவ் நான் அக்யூமுலேட்டிங் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஒன்ஸ் ஏன்னா ஒரு கம்பெனி அக்யூமுலேட்டிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாலே எவ்ரி எம்ப்ளாயி வில் ஸ்டார்ட் டிமாண்டிங் தட். அதனால எல்லா கம்பெனிஸும் மாறிடுவாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ், ஐ வால்ட் அரௌண்ட் 20 companies in my articleship, most of the companies give only accumulating compensated absences. Very rare you find a non-accumulating compensated absences. அதுவும் இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லாம் நிறைய வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே அக்யூமுலேட்டிங்க்கு மாறிட்டாங்க. நம்ம அட்லீஸ்ட் ஓகே இந்தியாவில் இந்த மாதிரி 30-25 days அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. There are some companies in Europe and all where they will say unlimited days leave. உனக்கு வேலை செஞ்ச தோணிச்சா சார், அந்த மாதிரி கம்பெனி சொல்லுங்க சார், நான் தேடுற போயிடுறேன். வேலை செஞ்ச தோணிச்சா வேலை செய்யும். ஏன்டா அப்படி கூட? See, generally if it goes beyond 300 days they will close it. Okay, but அவங்க பாலிசி எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா, they want to give more personal space to employees, then only creativity will come.
வேற கிரியேட்டிவிட்டி யோசிக்காத. ஓகே, ஸோ ஒர்க்ல கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகே, இல்லைன்னா நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவாங்களே எம்ப்ளாயிஸ். ஓகே, ஏன்னா இந்த நிறைய இந்த யூரோப், எஸ்பெஷலி யூரோப்லாம் இஸ் வெரி வெரி எம்ப்ளாயி ஃப்ரெண்ட்லி. நம்மளோட கண்ட்ரிலாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. நம்மளோட இந்தியாவில் எப்படின்னா, நம்மளோட மேனேஜர் வந்து ஃப்ரைடே அனுப்பிச்சிருங்க, நாங்கள் மண்டே அனுப்பிச்சிருவோம். அப்போ என் சாட்டர்டே சண்டே அது என் கையில் இருக்கும், உன் கையில் இல்லை. ஓகே, நாளைக்கு பார்ப்பேன் ஆர்டிகல்ஸ் போனதுக்கப்புறம் எல்லா கர்மமும் நம்ம இந்தியாவில் நடக்கும். ஓகே, பட் ஜென்ரலி இப்போ கொஞ்சம் மாறிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால, பிகாஸ் லாட் ஆஃப் திஸ் சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் சைட்ஸ்னால வி ஹவ் ஆல்சோ சேஞ்ச்ட் அ பிட். பட் ஸ்டில் இந்தியா இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஒர்க்கஹாலிக் கண்ட்ரி லைக் யூஎஸ். அதே மாதிரி தான். இந்த யூரோப் தான் ஜாலி. அவங்களாம் என்னன்னா ஃப்ரைடே மத்தியானமே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா ஃப்ரைடே நைட் ஏதோ பார்ட்டி இருக்கும், சாட்டர்டே சண்டே எங்கே சுற்றிட்டு வருவாங்க, திருப்பி மண்டே காலைல ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துடுவாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி கேட்டகரி, நம்ம கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகே, ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் அக்யூமுலேட்டிங், வாட் இஸ் நான் அக்யூமுலேட்டிங். ஒரே ஒரு நிமிஷம், லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன், தென் I'll tell you how to pass journal entries for accumulating. Accumulating is further divided into two. Compensate absences divided into two. இந்த அக்யூமுலேட்டிங்கை திருப்பி ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஓகே, கவனி. In accumulated we can carry forward that to the next year. If next year they are allowing you to encash that leaves, then it is called as vesting compensated absences, because you are allowed to encash. If the company says no encashment and all, எங்களால கேஷ்லாம் கொடுக்க முடியாது, if you want take leave, அந்த மாதிரி சொன்னாங்க, then it is called as non-vesting compensated absences. ஓகே, லாஸ்ட் டைம் திருப்திகா ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் காம்பன்சேட் absence divided into two. Accumulating is further divided into two. எதுல you can encash? Non-vesting you cannot encash, but you can take that extra leave. Clear? Able to understand? இப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எனக்கு படிக்க போகிறது how to pass journal entry for accumulating compensated absences. ப்ளீஸ் இது மட்டும் நல்லா we have to know. next 20 minutes இது முடிச்சிட்டோம், நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஏன்னா இது மெயின் போஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மெயின், மற்ற தத்தி இந்த டெர்மினேஷன் தத்தி, அந்த அதர் லாங் டர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் தத்தி. ஓகே, ஸோ கவனி, how to pass journal entry for accumulating compensated absences. listen please. கொஞ்சம் you have to bear with my handwriting. Ishan இது. ஓகே, இது I. ஓகே, கவனி. So Ishan is an employee in my company. Assume ours is a toys manufacturing company. So Ishan actually is a worker in manufacturing the toys. What I told Ishan is, கவனி எல்லாரும் பாரு, one toy I can sell it for 1,500 rupees. Selling price எவ்வளோ? 1,500. இதை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு எனக்கு டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் அஸ்யூம் 1,000 rupees. ஓகே, அப்போ how much is my profit? 500 is my profit. ஓகே, நான் இதுக்கு மட்டும் இந்த அக்யூமுலேட்டிங் உனக்கு புரியறதுக்காக ஒரே ஒரு அசம்ஷன் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் இதில். ஓகே, இந்த 1,000 இஸ் ஒன்லி எம்ப்ளாயி காஸ்ட். சார் மெட்டீரியல் இல்லாமல் டாய்ஸ் எப்படி சார் வரும்? மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக வரும்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இல்லை நாங்கள் திருடிட்டு வந்துடும். ஸோ எங்களுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் இல்லை, என்ன மட்டும் இருக்கு? எம்ப்ளாயி காஸ்ட். பிகாஸ் we are not learning material chapter, we are learning employee chapter. Okay, that's just an assumption for us to focus only on employees. இல்லைனா உட்காந்து மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு, அது எவ்வளோ கேஜி யூஸ் பண்ணுறோம், அங்கே அப்நார்மல் லாஸ் இருக்கா, நார்மல் லாஸ் இருக்கா, கண்டதில் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். அதெல்லாம் வேண்டாம், நமக்கு ஒன்லி எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 1,000 rupees இருக்குல்ல, this is what I have to pay to Ishan for toy manufacturing. Okay, கவனி எல்லாரும். I told Ishan that, Ishan, in a year you have to work for me for 300 days minimum. Minimum how many days he has to work? 300 days. And how I have decided salary of Ishan is 300 into 1,000. You know, Ishan can manufacture in one day one toy. So 1,000 days, sorry, 1,000 rupees 300 days he will manufacture 300 toys. அப்போ இஷானுக்கு 300 into 1,000,
I have told Ishan your salary is 3 lakhs. I will not go and tell Ishan that I am putting 1000 rupees per toy for you. I will tell Ishan, your salary is 3 lakhs. அவனுக்கு இந்த காஸ்டிங்லாம் தெரியாது, தெரியணும்னு அவசியமும் இல்லை. ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறது நான். அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு எவ்வளோ வருதோ அது சொன்னா இப்போது. I told Ishan, I will pay you 3 lakhs. You work for at least 300 days. Okay? If you work for more than that, then the extra number of days that you are working, I will allow you to take extra leave next year. For example, Ishan வந்து first year ரொம்ப enthusiastic 330 days he has worked. அப்ப how many days extra? 30 days. So I told that 30 days next year you can take extra leave. அப்ப யோசிச்சு சொல்லுங்க எவ்வளவு புரிஞ்சது பாப்போம். இந்த வருஷம் 330 days he has worked. Extra how many days he has worked? Next year Ishan யோசிச்சு சொல்லு உளராத. இஷான் எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்ணா போதும்? எக்ஸலென்ட், சூப்பர். 270 days ஒர்க் பண்ணா போதும். ஓகே, now நம்ம இதை வச்சு எப்படி ஜர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் 1, கொஞ்சம் இந்த சைடு. Year 1, Ishan has worked for 330 days. Hey, we won't give extra salary and all. We'll still pay only 3 lakhs. ஏன்னா அடுத்த வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா லீவ் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டோம். We are not allowing him to encash. We are only allowing him to take extra leave. அப்போ இது அக்யூமுலேட்டிங்கா நான் அக்யூமுலேட்டிங்கா? அதுல வெஸ்டிங்கா நான் வெஸ்டிங்கா? எக்ஸலென்ட், சூப்பர். ஓகே, so first year our Ishan has worked for 330 days. இப்போ யோசிச்சு சொல்லு, 330 days ஒர்க் பண்ணா how many toys will be there? 330 toys. Assume I'm selling everything. Inventory வேண்டாம். Ishan ஒரு டாய் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலே I can sell it. அப்போ நான் 330 toys வித்துட்டேன். My sales is how much? 330 into 1500. கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கடா. 495 பாரு. 4,95,000. கரெக்டா? கவனி எல்லாரும் இங்க பாரு. Less, the only cost that I have is employee cost. சார் ரெண்ட் கூட எதுவுமே இல்லையா சார்? இல்ல, இஷான் வீட்டில் உட்காந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். ஓகே, கவனி. So how much will I pay to Ishan? 3 lakhs only I will pay. So my profit is 1,95,000. கரெக்டா? கவனி, ஒரே விஷயம் பாரு. When I saw it at a per unit level, my per unit selling price was 1,500. Cost price is 1,000. So profit is 500. Now this profit as a percentage of sales is equal to 500 divided by 1,500, 33.33%. Correcta? இதுதான் per unit oda profit percentage. But here profit is 1,95,000. Sales is 4,95,000. How much is the profit as a percentage of sales? 30. Okay, இப்படி வெச்சுப்போம். அப்போ எங்கேயோ இடிக்குது. 33 ஓட மேட்ச் ஆகல. ஓகே, பாப்போம், மேட்ச் பண்ணிடுவோம் ஃபைனலா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we will go to year 2. ஓகே, டே இயர் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இஷான்கிட்ட, இஷான் குட், யூ ஹவ் ஒர்க்டு 30 days எக்ஸ்ட்ரா. நீ இயர் 2லயே இந்த 30 days நீ எடுத்துடணும். We will allow carry forward maximum for 1 year. And the extra 30 days, if Ishan doesn't take in second year, that will get lapsed. உடனே சார் லேப்ஸ் ஆயிடுச்சு, அப்போ நான் அக்யூமுலேட்டிங்கா? இல்லடா, நான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண அலோவ் பண்றேன். ஆனா ஐ எம் அலோவிங் இட் only for 1 year. ஏன் சார் அந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்க? டேய், 1 yearக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண அலோவ் பண்ணாதான் that will become a short term compensated absence. If suppose company says you can accumulate and carry forward any number of years,
that will become long term. It will go to other long term employee benefits. இங்க இப்போ நம்ம படிக்கிற accounting is for short term compensated absences. இங்க கேரி ஃபார்வர்டோ இல்ல என்கேஷ்மெண்டோ அடுத்த 12 மாசத்துல நடந்துடணும். நீ அடுத்த 12 மாசத்திலேயே எய்தர் கேஷ் எடுத்துக்கோ இல்ல லீவ் எடுத்துக்கோ. அதுக்கு மேல நீ எதுவும் பண்ணல லாப்ஸ் ஆயிடும். அப்படி இருந்தாதான் we will call it as short term accumulating compensated absences. Otherwise it will become long term. அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் பண்ணோம், அது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம படிக்கிறது only short term. ஓகே, ஸோ நான் வந்து கிளியரா வார்னிங் கொடுத்துட்டேன் ஈஷானுக்கு. ஈஷான், ஐ எம் டெல்லிங் யூ நவ் இட் செல்ஃப், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் யூ ஒர்க். அது ஒன் தலையெழுத்ததுக்கு அப்புறம் ஐ எம் டெல்லிங் யூ யூ ஹேவ் 30 days எக்ஸ்ட்ரா லீவ், டேக் இட் இன் செகண்ட் இயர், அதர்வைஸ் இட் வில் கெட் லாப்ஸ்ட். ஈஷானும் வந்து சொன்ன மாதிரி செகண்ட் இயர் ஹி ஒர்க்டு ஒன்லி ஃபார் 270 days. ஓகே, அப்ப how many toys will come in second year? 270. So how much will be the sales? 4,05,000. Super. You யோசிச்சு சொல்லு, how much I have to pay still to Ishan? Sir, 270 days தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கான் சார், so கம்மியா பே பண்ணலாமா சார்? No, he had that leave balance, so he took. So still I have to pay how much? 3 lakhs less 3 lakhs. அப்போ profit कितना? 1,05,000. Okay, shall we see how much is the profit percentage of sales? 25.93, 9293 பரவாயில்ல. ஓகேவா சார்? அநியாயம் சார் இது. ஒரு யூனிட் கால்குலேட் பண்ணா 33.33 வருது சார். அது இது எதோடையும் மேட்ச் ஆகல சார். ஒன்னு பார்த்தா 39, இன்னொன்னு பார்த்தா 25. Okay, now we are going to do a magic. We are going to match it with 33. Do you think this accounting is correct? சார் ஏதோ தப்பு இருக்கு, அதனால சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஓகே, இந்த அக்கௌண்டிங் தப்பு சார். என்ன சார் தப்பு? 3 lakhs சார் salary கரெக்டா தான் சார் போட்டிருக்கோம். இல்லடா, எல்லாரும் இங்க பாருங்க, ப்ளீஸ் கவனி, இந்த லாஜிக் எல்லாருக்கும் பக்காவா புரியணும். ஓகே, டே முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் புக்ல இல்ல. ஓகே, ஸோ ஆனா ரீசெண்டா ஆர்டிபியில் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். ஓகே, ஏன்னா இந்த மாதிரி சம் ஃபைனல்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா ஏஎஸ் 15 இண்டேஎஸ் 19 ஆல்மோஸ்ட் சேம். நம்ம புக்கில் சம் வெரைட்டி ரொம்ப கம்மி. நீ மற்ற இதுக்கும் பார்த்தனா மற்ற சாப்டர்ஸ்க்கும் சம் வெரைட்டி இஸ் வெரி வெரி லெஸ். கொஸ்டின் பேங்க் வந்துச்சா? இன்னும் வரலையா? பிரிண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு, கொடுக்க சொல்லுங்க. ஓகே, கொஸ்டின் பேங்க் ஒன்று வரும். Please ensure you practice those questions also. Your textbook is not sufficient. அதில் தண்டம் பாதி கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஏஎஸ் 10 கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இதெல்லாம். பட் மற்ற ஸ்டாண்டர்ட்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தண்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு. ப்ளீஸ் என்ஷூர் யூ ப்ராக்டிஸ் ஆல் தி பாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஆனால் அந்த கொஸ்டின் பேங்க்ல சில ரெலவெண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். ஓகே சார், உடனே அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் சார், ஹவ் கேன் யூ கிவ் தட்? இல்லடா, சில இடத்துல சேம் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. For example, AS 10 here is almost the same as in AS 16. So he can definitely ask. அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கான். For example, in the inventoriesல joint products and by products ஒன்று படிச்சிருப்பியா? ஓகே, அதில் ஒரு சூப்பர் சம் வந்து அப்படியே ஃபைனல் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து எடுத்து பேரை மட்டும் மாற்றி இன்டர்ல டைரக்டா எக்ஸாம்ல கேட்டான். நீ உடனே என்ன பண்ண, யூடியூப் போய் ஃப்ரீயா மார்க் கொடுக்கணும், கிரேஸ் மார்க்ஸ் ஆரம்பிச்சிருவேன். ஆனால் அது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்னா கிடையாது, கொடுக்கலாம். அப்படி யூ கேனாட் கோ அண்ட் ஆர்கியூ வித். ஓகே, நத்திங் வில் ஒர்க் வித் ஐசிஏ. ஓகே, அட்லீஸ்ட் யுவர் ஸ்கூல் சிபிஎஸ்இ ஆர் ஸ்டேட் போர்ட் இஸ் பெட்டர். ஓகே, வித் ஐசிஏ நத்திங் ஹி வில் ஹியர். அவனுக்கு வேற பார்லிமெண்ட் பவர் வேற இருக்கா, நத்திங் வில் பி ஹர்ட். ஸோ உடனே நீ என்ன ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் இது பண்ணாது. ஸோ ஆல் தி ரெலவெண்ட் கொஸ்டின் அண்ட் இட்ஸ் ரைட் ஆல்சோ, கேனாட் சே இட் இஸ் ஆக்சுவலி அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். கொஸ்டின் பேங்க் கொடுக்கலையா பிரிண்ட் பண்ணது? கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் யூ ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ. டே ப்ராக்டிஸ்னா சார் நான் என்ன பண்ண ப்ராக்டிஸ்னா கொஸ்டினும் படிச்சுட்டு ஆன்சரும் படிச்சிருவேன் சார். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ப்ளீஸ். கொஞ்சம் ஆன்சரை மறைச்சிட்டு கொஸ்டினை படிச்சுட்டு யூ கால்குலேட் ஆன் யுவர் ஓன் அண்ட் தென் செக் வித் ஆன்சர். அது சார் ஆனால் அந்த மாதிரி நான் நீட்டாக எழுதிட்டே இருந்தால் நிறைய சம் போட முடியாது. நீட்டாலாம் எழுதவே வேண்டாம், நீ கிறுக்குனா கூட பரவாயில்ல, ஆனால் அந்த கால்குலேஷன் யூ ஹேவ் டு டூ. நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் ரீடிங் சம் பிபியில் அந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வந்துச்சா, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டக்குன்னு போட்டு அமௌண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ரைட். ஐ வில் நாட் ரைட் இன் திஸ் நரேஷன் காலம் at all. I will just see all the amounts that I have put are matching or not.
இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் அதே மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாதிரி நீ கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் வர வைக்கணும். நீ வந்து நீ என்ன பண்ணுவேன்னா படிச்சுட்டு ஐசிஐ டிக் அடிச்சிருவேன். ஓகே திஸ் இஸ் கரெக்ட், தட் இஸ் கரெக்ட். ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணா உனக்கு எக்ஸாமில் அந்த ஃப்ளோ வராது. எக்ஸாமில் நீயே தான் ஆன்சர் பண்ணணும், நோ டிக்கிங் பிஸ்னஸ். ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷூர் எனி ப்ராக்டிக்கல் பேப்பர், பி இட் காஸ்டிங், பி இட் எஃப்எம், டாக்ஸ், ensure you are actually doing the sum and then checking the answer. When you are doing sir அந்த மாதிரி பண்ண டைம் எடுக்குமே, நீ நீட்டாலாம் பண்ண கிரிக்கினாலே போதும். ஆனா it should be your own thought process. That is what is very very important. Re taxலாம் provisions ஞாபகம் இருந்தா சூப்பர் டூப்பரா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் ஓகே. ஒரு நம்ம ஜீவன்ல இருக்கிற ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், டாக்ஸ், G2ல காஸ்டிங், எஃப்எம். ஓகே எனக்கு தெரியல, எனக்கும் நான் பார்த்த நிறைய பேருக்கும் ஆடிட் லா வந்து ஜெனரலி will not work out for many people. எனக்கும் அது எனக்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகுது. படிக்கவும் பிடிக்காது நம்ம பாதி பேருக்கு. நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே லா எடுத்தாலும் தூக்கம் வரும். ஓகே அதனால தான் லா டீச்சர் தான் செலக்ட் கட்டணும், நாட் அக்கௌண்ட்ஸ் டீச்சர், எனிபடி டீச்சர். மேக்கிங் யூ சிட் ஃபார் 2 hours in a law class is more tough than making you sit in accounts class. So please ensure that you score maximum in practical papers. உனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும்ல, அதில் நீ ஒரு 70s 80s ஸ்கோர் பண்ணால் மீதி 40 ஸ்கோர் பண்ணால் கூட ஓகே. ஏன்னா இந்த Jan 25 லாஸ்ட் டைம் அதுக்கு முன்னாடி முடிச்ச எக்ஸாம் எல்லாரும் அப்படிதான். அக்கௌண்ட்ஸ் 80, அடுத்தது பார்த்தா 40, ஏன்னா லா, அதுக்கடுத்து திருப்பி 70ல இருக்கும் டாக்ஸ். G2 அதே மாதிரி தான், ஃபர்ஸ்ட் சூப்பரா காஸ்டிங் 75, அடுத்தது ஒன்று வரும் ஆடிட் 40. ஆனால் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர், ஆனால் அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ whenever you think you are strong in particular subject or you like that subject, your liking towards that subject should be in the form of marks. எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸும் டாக்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் வாங்கினது 40. என்ன யூஸ் அந்த பிடிச்சது? So ensure that we have to score maximum in 1 or 2 subjects. That will definitely help for us. Okay, என்ன நிறைய வாட்டி சேவ் பண்ணது இந்த டைரக்ட் டாக்ஸ். ஏன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஞாபகம் இருந்தாலே ஜாலியா மார்க் வரும். அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுதான் சார் கஷ்டம். ஓகே டெய்லி இனிமேல் நோ சுப்ரபாத்தம், ஒன்லி டைரக்ட் டாக்ஸ். ஓகே காலைல காலைல எழுந்திரிச்சோடனே டிஏ பேசிக் ப்ளஸ் டிஏ ஃபார்மிங் பார்ட், ஹெச்ஆர்ஏ 50% in case of metro cities, 40% in case of other cities. கொஞ்சம் அந்த மாதிரி டப்பாடி, ஏன்னா நிறைய மெமரி பேஸ்ட் தான் டிடி, நோ லாஜிக். 40% என்ன லாஜிக், 50% என்ன லாஜிக் யாருக்கும் தெரியாது. இட்ஸ் ஒன்லி மெமரி பேஸ்ட். ட்ரை டு லேர்ன் as much as possible, ட்ரை டு ரிமெம்பர் தோஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் as much as possible. சூப்பர் டூப்பரா யூ கேன் ஸ்கோர். சார் பேப்பர் கஷ்டமா இருக்கும், கஷ்டமா இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது? உனக்கு கஷ்டமா இருந்தால் எல்லாருக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஓகே ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷூர் யூ ஆர் லேர்னிங் தோஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் வெல். சார் இப்போ எப்படி சார் 33% ஆக்குறது? வாட் இஸ் ராங் இன் திஸ்? கவனி எல்லாரும் இங்க பார். In year one if you see, how many days our Ishan has worked? 330 days. Effectively for how many days we have paid Ishan? நம்ம பே பண்ணது 3 lakhs தானா, அப்ப effective that is the payment for 300 days. So days paid 300. So how many extra days he has worked? இது year 1 கரெக்ட்டா? year 2 குவா days worked 270 days. Days paid 300 days. Okay, எல்லாரும் இங்க பாரு ப்ளீஸ் கவனி. Ishan in year 2 was able to take extra 30 days leave. கரெக்டா? He was able to take extra 30 days leave here. இங்க பார்த்தனா பாரு பேமெண்ட் அதிகமா இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க்டு கம்மியா இருக்கு. ஏன் he is able to take more 30 days here? Because அதோட ஒர்க் எங்க பண்ணிருக்கான்? இங்க பண்ணிருக்கான். கவனி, இந்த 30 டேஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணிருக்கான இயர் 1ல யோசிச்சு சொல்லு, கொஞ்சம் விஷுவலைஸ் பண்ணு. The 30 days extra that Ishan has worked here, effective இதோட payment he is getting here. கவனி, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்ணிருக்கா? 330. எவ்வளவு நாள் salary தான் கிடைச்சிருக்கு? அப்ப how many days less he got salary? 30 days. அந்த 30 டேஸ்க்கு ஆக்சுவலா அதோட பேமெண்ட் அவனுக்கு இங்க கிடைச்சிருக்கு. இங்க பாரு, he work பண்ணது 270 தான், ஆனா கிடைச்ச salary 300. இங்க எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்க்கு salary கிடைக்குது அவனுக்கு? 30 days. Why he is getting that? Because he has worked that extra 30 in year 1. டேய், உன்னால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியணும்.
அவன் 30 days extra work பண்ண first year is actually giving him benefit in the second. அந்த 30 days ஓட payment is happening actually in the second year. Please கவனி, இது important point. Second year days work 270, days paid 300. How many days extra we paid in second year? ஆக்சுவலா அந்த 30 days நான் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிக்கல இயர் 2ல, அதோட பெனிஃபிட் எனக்கு எப்ப கிடைச்சிருக்கு? அப்போ அந்த 30 டேஸோட காஸ்ட் கவனி, 30 டேஸோட காஸ்ட் பேமெண்ட் எந்த வருஷத்துல நடந்திருக்கு, பெனிஃபிட் எந்த வருஷத்துல கிடைச்சிருக்கு? அப்போ அந்த 30 டேஸ்க்கு ஜர்னல் என்ட்ரி இயர் 2ல பாஸ் பண்ணுமா இயர் 1லயா? எக்ஸலென்ட். I am paying extra number of days in year 2 because he has worked extra in year 1. So though the payment is happening in year 2, adoda benefit I have got in year 1. And what AS15 says, employee benefit should be recorded in the period in which the relevant service has been provided, not in the year in which we are making payment. இப்போ இந்த 30 டேஸ்க்கு நான் பேமெண்ட் பண்றது இயர் 2, பட் அதோட சர்வீஸ் எனக்கு எப்போ கிடைச்சிருக்கு? இயர் 1. அப்போ அந்த 30 டேஸ்க்கு ஜர்னல் என்ட்ரி எப்போ போடணும்? இயர் 1. 30 டேஸ்க்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா எவ்வளோ சேலரின்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? கவனி, 3 lakhs is for 300 days into 30. 30,000 எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாடா இப்போ வரைக்கும்? இந்த 30 days எந்த இயர்ல அக்கௌண்ட் பண்ணணும்? கவனி, இயர் 1ல என்ன ஜர்னல் என்ட்ரினா, P&L அக்கவுண்ட் டெபிட், ஏன்னா இது எனக்கு செலவு, டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் காம்பன்சேட்டட் அப்சன்சஸ். ஏன்னா that 30 days which he has worked extra now is actually making me liable to pay in the next year even though he takes extra leave. அடுத்த வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா 30 days லீவ் எடுத்தா கூட நான் ஏன் 300 days தான் பே பண்ணேன்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கான். புரியுதாடி? அவன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் பண்ண 30 days is creating an obligation for me to give extra 30 days leave in second year and also make payment for that. அதனால தான் I'm calling it as a liability. புரியுதா? சோ அப்போ P&L account debit to provision for compensated absences. எவ்வளோ? 30,000. 30,000. ரெடி? கவனி, இப்போ மேஜிக் பாரு. 30,000 P&L டெபிட் பண்ணிட்டோமா? ஆல்ரெடி 3 lakhs பே பண்ணிருக்கோமா? இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் ரிவைஸ்டா எவ்வளோ ஆயிடும்? 3 lakhs plus 30, 3 lakh 30. அப்போ how much is the profit? இப்போ கால்குலேட் பண்ணு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ். 33 மேட்ச் ஆச்சா? ஓகே சார், செகண்ட் இயர் மேட்ச் பண்ணுங்க சார். கவனி, செகண்ட் இயர் டே இந்த ப்ரொவிஷன் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போய் செகண்ட் இயர் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுமா? செகண்ட் இயர்ல இப்போ அந்த 30 days அவன் எடுத்துட்டானா, நம்ம அதுக்கு பேமெண்ட்டும் பண்ணிட்டோமா? now this provision is required or no longer required? and the provision will be reversed. இது எப்படின்னா, AS22 படிச்சிருக்கியா? deferred tax DTA கிரியேட் பண்ணி DTA ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம் பாரு, அதே மாதிரி தான் ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம், ப்ரொவிஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இந்த வருஷம் அவன் அந்த லீவ் எடுத்துட்டான், நான் பேமெண்ட்டும் பண்ணிட்டேன். ஸோ நவ் தட் ப்ரொவிஷன் ஷுட் பி ரிவர்ஸ்ட். டே யோசிச்சு சொல்லு, ஒரு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணா P&L எக்ஸ்பென்ஸா இன்கம்மா? ஏய், ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணா P&L, அதே அந்த ப்ரொவிஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணா P&L income. So the journal entry in second year will be provision for compensated absences to P&L. 30,000, 30,000. இப்போ யோசிச்சு சொல்லு, second year expense will be how much? 2,70,000. How much is the profit? Like, profit is how much? 1,35,000. How much is the profit percentage? 33.33. This is the correct accounting.
clear? So accumulating compensated absences க்கு என்ன சொல்றான் AS15 னா அந்த accumulating எவ்வளவு லீவ் இருக்குன்னு பாரு. ஓகே, நீ நாளைக்கு ஒரு ஆடிட் பிராக்டிகலா பண்ண நீ என்ன பண்ணணும்னா you have to go, there will be one guy called HR, சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. ஓகே, ஸோ தேர் மெயின் டேலண்ட் ஆஃப் HR ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், வெரி குட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் எனக்கு எம்ப்ளாயி வைஸ் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் தே ஹாவ் நாட் டேக்கன். இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி எல்லா லீவும் எடுத்துட்டானா அவன் இப்போ சப்போஸ் இவனே ஈஷானே ஃபர்ஸ்ட் இயர் கரெக்டாக 300 days தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். அப்போ அடுத்த வருஷம் எனக்கு ஏதாச்சும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இருக்கா? இல்லை. அப்போ எந்த லைபிலிட்டியும் இருக்காது எனக்கு. எப்போ இந்த மாதிரி லைபிலிட்டி வரும்? தீஸ் கைஸ் டோன்ட் டேக் லீவ் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் தட் லீவ் டு நெக்ஸ்ட் இயர். அப்போ நான் போய் HR கிட்ட என்ன கேட்கணும்? HR எம்ப்ளாயி வைஸ் வாட் இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் தட் தே ஹாவ் நாட் டேக்கன். அந்த மாதிரி கேட்டோடனே எனக்கு ஈஷானுக்கு கொடுக்காம அந்த ஈஷான் இருக்கும், ஈஷான் 30 days எடுக்கல. அந்த மாதிரி ஃபார் ஈச் எம்ப்ளாயி தே வில் கிவ். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவன் லீவ் எடுக்கலையோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ ஹாவ் அன் ஆப்ளிகேஷன் டு கிவ் எக்ஸ்ட்ரா லீவ். நெக்ஸ்ட் இயர் ஹீ வில் டேக் எக்ஸ்ட்ரா லீவ் பட் ஸ்டில் ஐ ஹவ் டு பே ஃபார் தட். அதுக்கு நான் எந்த வருஷமே ஜர்னல் என்ட்ரி போடணும்? இந்த வருஷமே. ஏன்னா அவன் கவனி, நீ எப்படி யோசிக்கணும்னா அவன் எவ்வளோ நாள் லீவ் எடுக்கலையோ டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தோஸ் மெனி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இந்த வருஷம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். கரெக்டா டே? இப்போ ஈஷான் வந்து 30 நாள் லீவ் எடுக்காம எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கானா? அப்போ எனக்கு அதோட பெனிஃபிட் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த வருஷம் கிடைச்சிருக்கா? ஆனா அதோட பேமெண்ட் will happen in next year. அப்போ entry should be passed in this year. Clear? Okay, so when you go to HR and ask HR employee wise you tell me how many number of days you have not, your employees have not taken leaves. அப்போ அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கொடுப்பாங்கல்ல ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து ஜத்தின் 10 days அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜத்தின் இந்த வருஷம் 10 days எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் லீவ் எடுக்காம. அதனால நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ ஹாவ் டு கிவ் him 10 days எக்ஸ்ட்ரா லீவ் or I have to give him cash for that. அப்போ அந்த 10 days இந்த வருஷம் எக்ஸ்ட்ராவா லீவ் எடுக்காம எனக்காக வேலை செஞ்சிருக்கானா? The 10 days ஓட benefit I got in which year? This year. So though I am going to make payment in the next year, I have to pass journal entry for the 10 days in this year. Clear? So எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் எவ்வளோ லீவ் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கணும், எவ்வளோ லீவ்ஸ் எடுக்கலன்னு கேட்கணும். அது வந்தோடனே அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரொபோர்ஷனேட் சேலரின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு we have to pass journal entry. P&L account debit to short term compensated absences. Clear? Able to understand? Last ஒரே பாயிண்ட் அதோட க்ளோஸ் பண்ணிடு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 11 11:30 11. ஓகே, ஸோ ஒரே பாயிண்ட் க்ளோஸ் பண்ணி. இப்போ சார் in this case you are telling in year 2 Ishan can take extra leave. I told Ishan no encashment, you take extra leave. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன, வெஸ்டிங்கா நான் வெஸ்டிங்கா? நான் வெஸ்டிங். சப்போஸ் இது நான் மாத்துறேன், Ishan I am telling Ishan if you work extra next year you can take cash, please don't ask for extra leave. அப்படி இருக்கும்போது அது என்னது? வெஸ்டிங். சப்போஸ் என் கம்பெனில வெஸ்டிங் மட்டும் தான் அலோட், நோ டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரா லீவ். வேணும்னா கேஷ் கேட்டுக்கோ, கொடுத்துட்றேன். அப்போ யோசிச்சு சொல்லு, first year he has worked for 330, second year for how many days Ishan has to work? 300. You know, he cannot take extra leave. If he wants, he can ask cash. Able to understand? So 300 days work pantana. Now 300 days he will manufacture how many toys? 300 toys, each 1,500. So 300 into 1,500, how much will be the sales? 4,50,000. 4 lakh. கரெக்டா? டே எல்லாரும் கவனிங்க. இப்போ நம்ம 33 மேட்ச் பண்ணுவோம் பாருங்க. யோசிச்சு சொல்லு, now in second year what is the total cash that I have to pay to Ishan?
3 lakhs அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் 30 days எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கானா அதுக்கும் கேஷ் கேட்பானா? அப்போ how much I have to pay totally to Ishan? 3,30,000. I will pass the journal entry. கவனி 3,30,000 நான் பே பண்ணுமா? P&L to bank 3,30,000 கரெக்டா? ஒரே விஷயம் பாரு, இந்த 30க்கு லாஸ்ட் இயர் இட்செல்ஃப் ஐ கிரியேட்டட் ப்ரொவிஷனா? நோ, அதுக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேனா? இனிமேல் ப்ரொவிஷன் ரிக்வயர்டா நாட் ரிக்வயர்டா? அந்த ப்ரொவிஷன் ஐ கேன் ரிவர்ஸ் இட்டா? Provision for compensated absences to P&L 30,000. யோசிச்சு சொல்லு, இப்ப நெட்டா P&L how much could go? 3 lakhs. So 4,50,000 minus 3 lakhs. How much will be the profit? 1,50,000. How much is the profit percentage? 33.3. புரியுதா? So if a particular employee doesn't take leave and he is accumulating that extra leave and taking it to next year, to the extent he has not taken leave that is allowing him to take more leaves in future, or that is allowing him to take extra cash in future, for that we have to pass journal entry this year itself. We have to pass journal entry in this year itself. புரிஞ்சதா? நல்லா புரியும்டா இது ப்ளீஸ். ஓகே, நம்ம புக்ல எப்படி எழுதிருப்பாங்க? AS 15, in case of accumulating compensated absences, the journal entry should be recorded in the year in which he is working extra, that is allowing him to extra leave in the future. புரியுதாடா? ஸோ அப்போ நீ நாளைக்கு ஒரு கம்பெனி போய் அந்த கம்பெனியில் அக்யூமுலேட்டிங் காம்பன்சேட் ஆப்சன்சஸ் இருந்தா எந்த வருஷம் எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அந்த வருஷத்துல ஜர்னல் என்ட்ரி போடுவியா, இல்லை எந்த வருஷத்துல எக்ஸ்ட்ரா லீவ் எடுக்கிறான் அந்த வருஷத்துல ஜர்னல் என்ட்ரி போடுவியா? எந்த வருஷத்துல எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கானோ அந்த வருஷத்துல அந்த காஸ்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி, எந்த வருஷத்துல அந்த எக்ஸ்ட்ரா லீவ் எடுக்கிறானோ அந்த வருஷத்துல அந்த ப்ரொவிஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அப்பதான் மார்ஜின்ஸ் கரெக்டா இருக்கும். Clear? Able to understand this? Was I clear in the way I speak? You are comfortable? Any issues? Okay. So today we have finished almost short term employee benefits 90% முடிச்சிட்டோம். இன்னும் 2-3 சின்ன பாயிண்ட் இருக்கு. நாளைக்கு நான் அந்த क्वेश्चन எடுத்துட்டு வரேன், which they have asked in ICA exam. It is there in your question bank also. I will bring that question. Okay. Question bank கொடுத்துறாங்க, நாளைக்கு எடுத்துட்டு வா. ஓகே, அந்த கொஸ்டின் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ப்ளஸ் ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆன் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் அண்ட் போனஸ் பிளான்ஸ் இருக்கு, அது முடிச்சிட்டோம்னா வில் பி டன் வித் ஷார்ட் டர்ம் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே, டுமாரோ வில் கண்டினியூ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.